Namaskaram. Namaskaram to all the people here and the ones who have joined online. Namaskaram to all the people. Welcome to all ones who have joined who are in the presence of Adi Yogi. ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും സ്വാഗതം, നമസ്കാരം. And to those around the world who have joined us virtually. Today is a special day. ഇന്ന് ഒരു സവിശേഷമായ ദിവസമാണ്. We are honored and privileged to be at the feet of Adi Yogi. ആദിയോഗിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഇരിക്കുക എന്നത് തന്നെ നമുക്ക് വളരെ അഭിലഷണീയമായ കാര്യമായിരുന്നു. വളരെ സവിശേഷമായ ദിനമാണ് ഇന്ന്. ഇന്ന് തന്നെയാണ് സദ്ഗുരുവിൻ്റെ 100 ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന മോട്ടോർ സൈക്കിൾ യാത്രയുടെ സമാപനവും. ലണ്ടനിൽ നിന്ന് മാർച്ച് 21 തീയതി തുടങ്ങിയ ഈ വലിയ മുന്നേറ്റം മണ്ണിനെ രക്ഷിക്കൂ എന്ന മുദ്രാവാക്യമുണർത്തി 100 ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഈ വലിയ ഒരു മുന്നേറ്റം ഇന്ന് ഇവിടെ സമാപനം കുറിക്കുകയാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും മണ്ണിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. നമ്മൾ മണ്ണിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. നമ്മൾ മണ്ണിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോകും. നമ്മളെല്ലാവരും ഈ മണ്ണിന്റെ തന്നെ ഭാഗമാണ്. സദ്ഗുരു പറയുന്നു. PBR ആണ് നമ്മുടെ നാഷണൽ പാർട്ട്ണർ. UFO സിനി മീഡിയ പാർട്ട്ണർ. അവർക്ക് നമ്മുടെ നന്ദി ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ 30 വർഷങ്ങളായി സദ്ഗുരു പല രീതിയിലുമുള്ള പാരിസ്ഥിതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നേതൃത്വം വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് ഈ മണ്ണിനെ രക്ഷിക്കൂ മുന്നേറ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രസ്ഥാനം ഇവിടെ ആരംഭിച്ചത്. യൂറോപ്പിലൂടെയും സെൻട്രൽ ഏഷ്യയുടെയും മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലൂടെയും ഇന്ത്യയിലൂടെയും 30,000 കിലോമീറ്ററുകൾ കടന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിൾ യാത്രികനായി സദ്ഗുരു സഞ്ചരിച്ചത് ഒരൊറ്റ കാര്യത്തെ മുൻനിർത്തിയാണ്. Across 27 countries, he has been to more than 600 events and hundreds of media interactions and gatherings of people who lined up in cities. ഇതിനോടകം തന്നെ 26-ലധികം രാജ്യങ്ങളിലൂടെ അദ്ദേഹം സഞ്ചരിച്ചു. 100-ലധികം പരിപാടികൾ, പ്രോഗ്രാമുകൾ, ചർച്ചകൾ, 30,000 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള മോട്ടോർ സൈക്കിൾ യാത്ര, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആഗോളതലത്തിൽ തന്നെ വലിയ രീതിയിലുള്ള പിന്തുണ ഈ മുന്നേറ്റത്തിന് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. இந்த அழகான கரீபிய நாடுகள் முதல்ல இது ஆரம்பிக்கிறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குது. இந்த அழகான கரீபிய நாடுகள் முதல்ல இது ஆரம்பிக்கிறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். ஒப்பந்தம் அது இந்த கரீபியன் பகுதிக்கு சில தொழில்நுட்ப உதவிகளையும் கொண்டு வரும். I'm happy that these beautiful Caribbean nations have taken this up first. இது ஒரு வரலாற்று சிறப்புமிக்க தருணம். ஏன்னா மாற்றத்திற்கான முதல் படி இங்கே நடந்திருக்குது. இது ஒரு வரலாற்று சிறப்புமிக்க தருணம். ஏன்னா மாற்றத்திற்கான முதல் இருப்பதிலேயே மிக பிரபலமான இந்தியர்கள்ல ஒருத்தர். இன்னைக்கு நீங்க செய்வது ரொம்ப முக்கியமானது. ஏன்னா உங்களை இருப்பதிலேயே மிக பிரபலமான இந்தியர்கள்ல ஒருத்தர். இன்னைக்கு நீங்க செய்வது ரொம்ப முக்கியமானது. ஏன்னா உங்களை போன்ற முக்கியமானது. உங்க குழந்தைய பார்த்து ஐ லவ் யூ சொல்ல நினைச்சீங்கன்னா நீங்க சும்மா சேவ் சாயில்னு சொன்னா போதும். ஏன்னா இதன் மூலமா அதை விட உறுதியா உங்க நேசத்தை வெளிப்படுத்துறீங்க. இது ஒரு அசாதாரணமான பிரச்சாரம். இந்த காமன்வெல்த் தேசங்கள்ல நாங்க பல வருஷங்களா விரும்புறதையேதான் இந்த திட்டமும் எதிரொலிக்குது. அடுத்த 100 நாட்களுக்கு மார்ச் 21 இந்த உலகம் முழுவதும் மண்ணை பற்றியே பேசணும்னு விரும்புறேன். இது மோட்டார் சைக்கிள் பயணத்தை பத்தி இல்ல, நம்ம பயணத்தை பத்தி இல்ல, நம்ம பாட்டை பத்தி இல்ல. இது இந்த பூமியோட மக்களை நகர வைப்பதை பத்தி. இதை நிகழ வைப்போமா?
not about this song. This is about moving the people of the planet. Will we make it happen? சத்குரு பேசின மாதிரி இது வரைக்கும் யாருமே மண்ணை பத்தி பேசினது கிடையாது. நாம எல்லாரும் ஒண்ணு சேர்ந்து ஈடுபட்டா சத்குரு பேசின மாதிரி இது வரைக்கும் யாருமே மண்ணை பத்தி பேச Nobody has spoken about soil the way Sadhguru has spoken. If we come together for இந்த this, இடம் ரொம்ப definitely உற்சாகமா இருக்கு. our மக்களும் voice will ரொம்ப be loud. உற்சாகமா இருக்காங்க. எல்லாரும் சத்குரு மண் காப்பதை பத்தி பேசுறது. இந்த இடம் ரொம்ப உற்சாகமா இருக்கு. மக்களும் ரொம்ப உற்சாகமா இருக்காங்க. எல்லாரும் சத்குரு The people are very enthusiastic and people are eager to listen to Sadhguru speak about save soil. இந்த பூமியில இது நம்மளோட நேரம். இங்க நாம என்ன பண்றோங்கிறது நம்ம கையில. நாம சரியான விஷயங்களை செய்வோம். இந்த பூமியில இது நம்மளோட நேரம். இங்க நாம உணரவே இல்லை. நான் அவரை This is பார்த்ததே our time கிடையாது. on the அவர் planet. கொடுத்த செல்வாக்கையும் It is அது in our ஏற்படுத்தக்கூடிய hands மாற்றத்தையும் what பார்த்து we do. We இப்போதான் should நான் do ஒரு the அகில right உலக things. இயக்கத்துல I சேர்ந்திருக்கேன் did not feel a அப்படின்னு part of his movement. சுவர்ல I have not கிராஃபிட்டி seen him வரையறவங்க before. மண் காப்பும் இயக்கத்தை சப்போர்ட் பண்றாங்க. Now I இளைஞர்களை feel ஈர்க்க that I'm விரும்புறாங்க. part of a global இன்னைக்கு உலகத்தோட movement. பெரும்பாலான இடங்கள்ல மண் காப்பும் இயக்கத்தை சப்போர்ட் பண்றாங்க. கிராஃபிட்டி வரையற ஆர்டிஸ்ட் These எல்லாரும் graffiti உங்களுக்கு என்ன சுவர் artists are கிடைக்குதோ நிச்சயமா இதை supporting பயன்படுத்துங்க. soil. It's important that the youth be a part of this. We request all the graffiti artists to make use of this opportunity. ஐரோப்பாவோட ரொம்ப அழகான நகரங்கள் இது ஒன்று. ஐரோப்பாவோட ரொம்ப அழகான நகரங்கள் இது ஒன்று. நம்ம மண்ணை நாம This is காப்பாற்றணும்ன்ற one of the விஷயம் most எனக்குள்ள beautiful ஆழமா cities of பதிஞ்சிருக்கு. Europe. இது ஒரு பொதுவான பிரச்சனை. இது ஒரு நாட்டோடதோ ஒரு தனி ஆளோடதோ கிடையாது. மனித இனமா நம்ம It has எல்லாரும் sunk ஒண்ணு deep into சேர்ந்து me that we should இதுக்காக save our தீர்வு soil. கொண்டு This is a வரணும். common problem. This is not of one nation or of one person. As a humanity, we should come together to solve எல்லா this விதமான problem. மனிதர்களும் ஒன்னா சேரும் ஒரு கொண்டாட்டம் இது. நாம எல்லாருமா தேவையானதை செய்வோம். எல்லா விதமான மனிதர்களும் ஒன்னா சேரும் ஒரு கொண்டாட்டம். This is a celebration where all kinds of people come together. Let us make it happen. இந்த அழிவுல நம்ம எல்லாருக்கும் பங்கு இருந்திருக்குது. தீர்வுக்கு நாம எல்லாரும் சேர்ந்து பங்கெடுத்துக்கிறது தான் ஒரே வழி. இந்த அழிவுல நம்ம எல்லாருக்கும் பங்கு இருந்திருக்குது. தீர்வு We all have a part இத்தாலியை in நோக்கி this போயிட்டு இருக்கிறோம். destruction. The only இத்தாலியில way is இன்னைக்கு we ராத்திரி all should கனமான be a மழை part of பெய்யுது. the solution. இத்தாலியை நோக்கி போயிட்டு இருக்கிறோம். வெனிசாலிலே We are going towards Italy. There's heavy rain now. தெரியுது. இது எதிர்காலத்துக்கு ரொம்ப அவசியம். We are in 2000 Venice right வருஷத்துக்கு now. முன்னாடி இந்த நகரம் செஞ்ச தப்பு இந்த This gives us பிரதேசத்திலே hope. அளவுக்கு This is அதிகமா most உழுததால needed for the future. மண்ணரிப்பு ஏற்பட்டு பயங்கர பாதிப்பு வந்துச்சு. 2000 அந்த சமயத்துல years அதுவே ago, இந்த the நகரத்தோட mistake that வீழ்ச்சியானது. This அதனால city இன்றைய did was ரோமானியர்கள் மீண்டும் அதே because of தப்ப ஒருபோது overfarming, செஞ்சிடக்கூடாது. the soil was eroded. மண்ணோட and there வளத்தை was great அதிகரிக்கணும் destruction. அப்படிங்கிற That was the நோக்கத்தோட fall of this உங்களோட city. இணைந்து செயல் So, செய்யறது the சந்தோஷத்தை Romans of தருது. this age இந்த should not காலகட்டத்துல repeat the mistake. இது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம்னு நாங்க To நினைக்கிறோம். increase soil இளைஞர்கள் விவசாயத்துல fertility, இறங்குறது ரொம்ப we are நல்லது. happy to join you. அதுதான் இந்த உலகத்தோட At this எதிர்காலம். time, this is most imperative. The youngsters of this world being part of farming and agriculture is very இங்கே important. ஜெனீவால That's the இருக்கிறோம். future of the planet. இந்த ஒளி அவசரத்தின் ஒளி. அதே சமயம் இங்கே இது ஜெனீவால நம்பிக்கையின் ஒளி இருக்கிறோம். கூட. சத்குருவின் வழிகாட்டுதலுக்கு முழுமையான நன்றிகளை We are சொல்லிக்கிறேன். in Geneva. அவர் தலைமையில இந்த உலகளாவிய இயக்கம் This is மண் a பிரச்சனைய சொல்லுது. voice. This உலகம் is முழுக்க also இருக்க மக்களை a திரட்டுது. voice of hope. We thank Sadhguru ஜெனீவா for his ஏரியில இருக்கிற guidance. இந்த பிரம்மாண்டமான Under his ஃபவுண்டன் guidance, சேவ் this சாயிலுக்காக லைட் global போட்டிருக்குது. movement speaks about மண் save காப்போட soil நீளமும் and brings பச்சையும் together போட்டிருக்காங்க. people. இனி இதை நிறுத்த This முடியாது. இந்த ஏக்கம் Magnificent பத்திக்கிச்சு. fountain is தீர்வு lighting up கொள்கைகள் for உருவாகும் save வரை இது soil. நிக்காது. This is lighting up in the green and blue of save soil. This cannot be stopped. This will not stop until the solution is ரொம்ப achieved. குளிருது, ரோடு வழுக்குது, காத்தோட வேகம் ரொம்ப அதிகமாயிட்டே இருக்குது. என்ன ஆனாலும் ரொம்ப சரி, நான் குளிருது, போயிட்டே இருப்பேன். ரோடு வழுக்குது. உங்க காத்தோட இடைவிடாது உறுதியோட இருக்கிறது It's ஒரு very பிரச்சனை cold. நினைக்கிறீங்களா? The roads are அதுதான் slippery, ஒரே the தீர்வு. wind speed is மண் picking up, காப்போம், but இதை நிகழ whatever வைப்போம். happens, I'll keep going. Do you think this is ஒரு a புத்துணர்வு problem? ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாக That is the only இருக்குது. solution. ஈஷா We ஃபவுண்டேஷனுக்கும் should save 4P1000 soil. Let's make இயக்கத்திற்கும் it happen. மண் உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் பருவநிலை பற்றி இணைந்து செயல்பட்டு வளமான மண்ணை உருவாக்கும் நம் குறிக்கோள்களை Sign, an MOU நம்ம ரெண்டு between பேரும் 4P1000 ஒரே and குறிக்கோளை Isha தான் Foundation. வச்சிருக்கோம். மண்ணின் கரிம சத்தை We are going to work அதிகரிக்கணும். together உங்களுடைய and பிரச்சாரத்தை create பார்த்து fertile soil. வணங்கி நிற்கிறேன். முதல்ல Both இந்த of us are இயக்கத்துக்காக working towards சத்குருவுக்கு the நான் same நன்றி goal. சொல்றேன். We wish to increase the carbon அவரோட content மேடையில் in the இருந்தது soil. எனக்கு ஒரு I பெருமை. bow down to your initiative. இந்த இயக்கம் நமக்கு I'd like to thank அத்தியாவசியமானது. Sadhguru for this movement.
It's my இது privilege அற்புதம். that I share பிரான்ஸ் this ரொம்ப stage with பிரமாதமா you. இருந்துச்சு. And this movement is most important for us now. பிரான்ஸ் ரொம்ப பிரசல்ஸ்ல இருக்கிறோம். நாம எல்லோரும் எழுந்து நின்று முடிஞ்ச வரை அதிகபட்ச தாக்கத்தை ஏற்படுத்தலாம். மண் காப்போம். அப்புறமா சாயங்காலம் ஒரு அற்புதமான நிகழ்ச்சி. அபாரமான ஆர்வத்தோட இருந்த கூட்டம். இதை நிகழ வைப்போம்னு உறுதி எடுத்துக்கிட்டாங்க. எல்லாரும் சேர்ந்து வரதை பார்க்கும்போது மனம் குளிருது. மண் காப்போம் முன்னேறி நகருது. நாம இதை நிகழ வைப்போம். கடந்த 4 மாசத்தோட செய்திகளை எடுத்து பாருங்க. எத்தனை அரசாங்கம் மண்ணை பத்தி பேச ஆரம்பிச்சிருக்காங்கன்னு பாருங்க. ஏன்னா இது சூடு பிடிக்கிறது அவங்களுக்கு தெரியுது. 300-400 கோடி மக்கள் மண் பத்தி பேச ஆரம்பிச்சா அவ்வளவுதான். அதுதான் அரசாங்கம் பேசுற முக்கிய விஷயமா இருக்கும். மண் காப்போம். இது UNCCD-ல நாங்க ஆதரிக்கிற ரொம்ப முக்கியமான இயக்கம். இந்த உலகத்துக்கு முன் நாங்க வைக்கிறது என்னன்னா, மண்ணை காக்க உங்களால முடிஞ்சது எல்லாம் செய்யணும். இதுதான் நம்ம எதிர்காலம். மண் காப்போம். நாம இது நிகழ வைப்போம். ஜெர்மனியோட கல்வி அமைச்சர் இப்போ இதுல அதிகாரப்பூர்வமா இணைஞ்சிருக்காரு. மண் காப்போம் இயக்கத்துக்கு ஆதரவு கொடுக்க குழந்தைகள் எல்லாரையும் ஆர்ட் ஒர்க் வரைய சொல்லி கேட்டிருக்காரு. குட் அர்ஜுன், பிரமாதம். நீங்க பிரதமருக்கு கடிதம் எழுதியதற்கு பாராட்டுக்கள். நாம் இதை நிகழச் செய்வோம். பிரிட்டிஸ்லாவாக்கு போயிட்டு இருக்கிறோம். இங்க ரோடு அவ்வளவு நல்லா இல்ல. பிரிட்டிஸ்லாவால உங்களை எல்லாரையும் பார்க்கறதுல ரொம்ப மகிழ்ச்சி. 1 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நாம நம்ம மண்ணை காப்பாற்ற வேண்டி இருக்கும்னு யாரும் கற்பனை கூட பண்ணியிருக்க மாட்டோம். உள்ள சமையல் அறையில வந்து என் கூட சமைக்க விரும்புறீங்களா? தாராளமா. மண்ணு செழிப்பா இல்லாம சாப்பாடு செழிப்பா இருக்காது. செழிப்பான உணவு இல்லைன்னா நம்ம உடம்பு முழு திறனுக்கு இறங்காது. இதுக்கு என்ன பேரு? இது சத்குரு சாலட். நம்முடைய முன்னாள் நாயகர்கள் இப்படி எழுந்து நிற்கும் ஒன்றை கட்டமைச்சாங்க. ஆனா மண் வளத்தை காப்பாத்துறவங்க தான் இன்றைய நாயகர்கள். அது எப்பவுமே காலுக்கு கீழேயே இருக்கும், எழுந்து நிக்கிறது இல்ல. ஆஹா, இது அற்புதமான நகரம் பெல்கிரேட். UNFAO சொன்னது எனக்கு ரொம்ப ஆழமா வலிச்சுது. இப்போ இங்க நாம உட்கொள்ளும் இந்த மண்ணு இந்த சின்ன குழந்தைகளுக்கு சொந்தமானது கூட இல்லை. அது இன்னும் பிறக்க இருக்கிற குழந்தைகளுதுன்னு சொல்றாங்க. நம்ம பொறுப்புணர்வின் வெளிப்பாடு இது. நம்மோட உயிர்களுக்காகவும் எதிர்கால உயிர்களுக்காகவும் இது. இது எல்லாருடைய பொறுப்புன்னு சொல்லி அவர் எல்லைகளை விரிவுபடுத்திய விதம், அவர் சொன்ன செய்தி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. நாம சேர்ந்து இயங்க இது ஒரு அற்புதமான வாய்ப்பு. இந்த சேவ் சாயில் இயக்கத்துக்கு கூட நம்ம பார்ட்னர்ஷிப். இங்க ஒரு அரசாங்கமா நாங்க என்ன செய்யறோமோ அதை நாம சேர்ந்து செய்யலாம். இந்த பூமி மேல நாம நடக்கிறோம். அதை பத்தி ஒரு அன்பு உணர்வு வரணும். இதை கொண்டாடணும். அது ரொம்ப முக்கியம். இப்போ மதியம்தான் ஆகுது. ஆனா ஏற்கனவே இப்ப 2 டிகிரி செல்சியஸ் காலையில 0க்கு கீழே இருந்துச்சு. நிச்சயமா மோட்டார் சைக்கிள் ஓட்டுறதுக்கான வானிலை இல்லை இது. சோஃபியாவில இருந்து புக்காரெஸ்டுக்கு போயிட்டு இருக்கோம். உங்களால முடிஞ்ச விதத்துல எல்லாமே ஒருங்கிணைங்க. குழுவா சேருங்க. எப்படியோ ஒண்ணு சேருங்க. இதை நிகழ வைங்க. சத்குரு எனக்கு ஒரு குரல் இருக்குன்னு எனக்கு ஞாபகப்படுத்திட்டாரு.
இஸ்தான்புலின் மக்களுக்கு ஒரு இன்ப அதிர்ச்சி. சத்குரு இங்க தோன்றினது, அவரை பார்த்ததுல அவங்களுக்கு அவ்வளவு சந்தோஷம். இவ்வளோ பேர் இருக்கீங்க, நீங்க எல்லாருமே உறுதியா நின்னா இந்த செய்தியை பரப்ப தினம் 15லிருந்து 20 நிமிஷம் நீங்க செலவழிச்சீங்கன்னா நான் இப்படி பைத்தியம் பிடிச்சவன் போல வண்டி ஓட்டிட்டு போக தேவையில்லை. நேற்றுக்கு நான் 18 மணி நேரம் ஓட்டினேன். நம்புவீங்களா? இந்த பல்கேரியன் ரோட்டில். நேத்து ரொம்ப நீண்ட நேர பயணம் செஞ்சு வந்தோம். டிப்லிசியில நேரடி ஒளிபரப்பு நிகழ்ச்சிக்கு போறதுக்கு கொஞ்சம் தாமதம் ஆகிட்டு இருந்தது. நிகழ்ச்சி நடக்கிற இடத்துக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி சத்குரு கிளவுஸ் கழட்டுறத பார்த்தேன். அது அவர் எங்களை நோக்கி காருக்குள்ள வீசினாரு. அடுத்த சிக்னல்ல அவர் ஜாக்கெட்டை கழட்டி இறங்கி வந்து கார்ல வச்சாரு. நிகழ்ச்சி நடக்கிற இடத்துக்கு வந்ததும் பைக்கை விட்டு இறங்கி நேர மேடைக்கு போய் பேச தொடங்கிட்டாரு. அதாவது இந்த இயக்கத்தோட ஒரே நோக்கம் இந்த செய்தியை புகட்டுறது தான். அதாவது நீங்க மண்ணு மேல நடக்கும்போது அதுதான் உங்க வாழ்வோட மூலம்னு நீங்க உணரணும். அதை உயிரோட வச்சுக்கிறது தான் எல்லாத்தை விடவும் முக்கியமானது. இதை நிகழ வைப்பீங்களா? சத்குரு கடவுள்கிட்ட இருந்து மக்களுக்காக கிடைச்ச ஒரு வரம், பூமிக்கு மண்ணுக்கு ஒரு வரம். நம்ம என்ன செய்யணும்னா மரம் நடணும், காடுகளை மீண்டும் உயிர்ப்பிக்கணும், நம்ம பூமியை காப்பாற்றணும். பிரமாதம். மண்ணுக்காக எழுந்து நிற்பதற்கு உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன். இப்போதைய நிலையில மண்ணும் மணலா மாறிட்டு இருக்குது. காரணம், நாம இதுல இருக்கிற கரிமச்சத்தை சுரண்டிட்டோம். மண்ணில இருந்து உயிரை எடுத்துட்டு இருக்கோம். நாம அதை திரும்ப வைக்கலனா நாம கவனிக்க வேண்டிய முக்கியமான மற்ற கவலைகள் அது எதுவுமே பொருட்படாம போயிடும். இது நமக்காக இல்ல, இது இவனுக்கும் இவனோட தலைமுறைக்கும் நாம செய்யணும். இன்னும் வளமான பூமியில அவங்க எதிர்காலம் நல்லா இருக்குங்கிற நம்பிக்கையில மண் காப்போம். இந்த அற்புதமான பணி தொடரட்டும். உங்களை நான் வணங்குறேன். உங்க எனர்ஜிக்கும் அர்ப்பணிப்புக்கும் வணக்கங்கள். இதுல நாங்க ஈடுபடுறதுக்கு செய்ய வேண்டியது எதுவானாலும் அதை செய்யறதுல ரொம்ப சந்தோஷப்படுவேன். எதிர்கால தலைமுறைக்கு நம்ம நிலத்தை உயிரோடு விட்டு வைக்கணும். உயிரோட்டமா இருக்கிறதுனா மண்ணு வளமா உயிரோடு இருக்கணும். ஏன்னா அது நம்ம குழந்தைகளுக்கும் அதை தாண்டி எதிர்கால தலைமுறைகளுக்கும் நம்மளோட அடிப்படை பொறுப்பு இது. ஒரு மோட்டார் சைக்கிள் காரனா நான் சொல்ல முடியும், எனக்கு மோட்டார் சைக்கிள் பிடிக்கும். இது ஒன்றும் ஈஸி இல்லை. இந்த மனிதர் அவ்வளவு அர்ப்பணிப்பானவர். அதனால தான் அவரை ரொம்ப பிடிக்குது. அதான் ஜனங்களை தொடுது. விவசாயம்னு வரும்போது, மண்ணுன்னு வரும்போது, மண் சூழலியன்னு வரும்போது நம்மளோட தேச எல்லைகள் எல்லாம் அர்த்தமற்றது. ஏன்னா நுண்ணுயிரிகள் எல்லாம் உலகளாவி தான் இயங்குது. எல்லைகள் இல்லாத மருத்துவர்கள் பற்றி எல்லாம் பேசுறாங்க. நான் கேட்கிறேன், நீங்க எல்லைகளற்ற உயிர்கள் தானே? நீங்க எல்லைகள் இல்லாத உயிர் தானே? அன்பிற்குரிய சத்குரு அவங்க நிலத்தையும் மண்ணையும் பாதுகாக்க உலகத்தில் குரல் எழுப்பும் தலைவர்களில் ஒருத்தர்.
இதை செயல்படுத்துறது நிலத்துல தான் நடக்கணும். நிலத்தை பார்த்துக்கிறது விஞ்ஞானிகள் இல்லையே, நிலத்தை பார்த்துக்கிறது விவசாயிகள் தானே. இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. இந்த திட்டம் ஒரே நோக்கம் கொண்டு அமையணும், ஊக்கத்தொகை அளிப்பதா அமையணும். சில காலத்துக்கு ஊக்குவிக்கும் தொகை, அப்புறம் அதை நிறுத்திடலாம். இதுதான் வழி. இது உங்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய வேண்டுகோள். ஏன்னா இந்த COP15 மாநாடு இன்னொரு மாநாடா, இன்னும் கொஞ்சம் பேப்பர்கள் வந்து சேர்ந்த மாநாடா முடியக்கூடாது. இது திட்டவட்ட செயலோட முடியணும். அந்த செயல் திட்டம் செயல்படுத்தும்படி இருக்கணும். சத்குரு நமக்கு செஞ்சுட்டு இருக்கிற தொண்டு பத்தி சொல்ல வார்த்தைகளே இல்லை. இங்க நீங்க வந்து சேர்றதுக்கு என்னெல்லாம் செய்ய வேண்டி இருந்ததுன்னு எங்களுக்கு தெரியும். நீங்க ரொம்ப சிரமப்பட்டு இங்க இவ்வளவு தூரம் எங்களுக்காக வந்திருக்கீங்க. எங்க தேசத்தை பெருமைப்படுத்திட்டீங்க, தேச மக்களை பெருமைப்படுத்திட்டீங்க. உங்க மண் காப்போம் இயக்கத்துக்கு நம் முழு ஆதரவு தெரிவிக்கிறார். உங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய நன்றி. சவுதி அரேபியா என்ற இந்த ராஜ்யம் 1970களிலிருந்து சப்தம் இல்லாம பாலைவனங்களை வளமான நிலமா மாத்திட்டு வந்திருக்குது. வளமான நிலம் கொண்ட மற்ற நாடுகள் மும்முரமா அதை பாலைவனமாக்கிட்டு இருக்காங்க. நீங்க அவங்க வெக்கப்படும்படி செய்யணும். இது ரொம்ப முக்கியம். தேசம், இனம், மதம், ஜாதி, நம்பிக்கைகள்னு இப்படி பலவிதமா நமக்குள்ள வித்தியாசங்களை ஏற்படுத்தி வச்சிருக்கிறோம். நாம ஒரே மனித இனமா செயல்பட்டா அடுத்த 10-15 வருஷத்துல இதை மாத்திடலாம். எங்களுக்கு ஏற்கனவே உங்களை ரொம்ப பிடிக்கும். உங்களை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடியே உங்களை பிடிச்சிருந்தது. இப்போ உங்களை பார்த்த பிறகு இன்னும் அதிகமாகவே உங்களை விரும்புகிறோம். மண் காப்போம். இது இந்த மண்ணில் நடைமுறைக்கு ஒத்து வர விதத்தில் உறுதியான முன்னெடுப்போடு புலப்படும் தெளிவான தாக்கத்தோடு நிகழ்ச்சி செய்வோம். வாங்க, மண் காப்போம். ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம், சத்குரு பஹ்ரைன் ராஜ்யத்துக்கு வந்திருக்காங்க. உங்களுடைய உடனடி நலன்களுக்கு அப்பால பார்த்து உலகத்துல பயனுள்ள விஷயத்தை செய்யும் திறன் உங்களுக்கு இருக்குது. இன்றைய நிலையில இது ஒன்றும் பெருந்தன்மையான விஷயம் இல்லை, நாம பிழைச்சிருக்க அவசியமான விஷயம். உங்களை இங்க வரவேற்கிறதுல ரொம்ப பெருமையா இருக்கு. பஹ்ரைனோட மைய பகுதியில பழமையான இந்த துறைமுகத்துல உலக பாரம்பரிய அடையாளங்கள்ல முதல் இடமா இது யுனெஸ்கோ குறிப்புகள்ல 2012 இடம்பெற்றிருக்கு. அவர்கிட்ட இருந்து நான் கத்துக்கிட்டு இருக்கிற ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, எனக்குள்ள அமைதியா ஆனந்தமா வாழ்றது தான் ரொம்ப முக்கியமானது. இன்னைக்கு UAE வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏர்லைனுக்கு ஒரு மையமா இருக்குது, ஷாப்பிங்க்கு ஒரு மையமா இருக்குது. ஆனா இது சுற்றுச்சூழல் மையமா இருக்க முடியும்னு யாரும் நினைச்சு கூட பார்க்கல. எங்க கூட இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப நன்றிகள் சத்குரு. உங்களோடது இது ஒரு அற்புத பயணம். மண் காப்போம் இயக்கத்துல UAE உங்க கூட பார்ட்னரா இருக்குது. இது ஒரு உன்னதமான காரியம். மண் காப்போம், இதன் நோக்கத்தை நாம முழுமையா ஆதரிக்கலாம். என் இனிய சகோதரர் சத்குருவே, உங்களுக்கு என் நன்றி. ஊக்கமளிக்கும் உங்க பயணத்துல எங்க UAE-யும் சேர்த்துக்கிட்டதுக்கு நன்றிகள். மண் மேலாண்மை தேசிய திட்டங்கள்ல சட்டங்களை கொண்டு வர UAE தீவிரமா செயல்படுதுன்னு பெருமையோடு சொல்லிக்கிறேன். மண் காப்போம், இது எனக்கு பூமியில ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்கள்ல ஒண்ணு. இது அவரோட நோக்கம் இல்ல, நம்ம எல்லோருடைய நோக்கமா ஆவது அவசியம்.
எனக்கு சத்குருஜி கூட ஒரு சந்திப்பு நடந்தது. டிசம்பர் மாசம்னு நினைக்கிறேன். அந்த சந்திப்பின் விளைவா நிகழ்ந்தது என்னன்னா, அந்த குறிப்பிட்ட வருஷத்துக்கான சூழலியல் பற்றாக்குறையை சரிகட்ட நிதி ஒதுக்கினேன். பொருளாதாரமும் வளரணும் தான். ஆனா இந்த வளர்ச்சியில நமக்கு சுற்றுச்சூழல் பொறுப்பும் சேர்ந்து இருக்கணும். இன்னைக்கு எல்லாருமே ரோபோட்டிக்ஸ் பத்தி பேசுறாங்க. விவசாயத்திலையும் ரோபோட்டிக்ஸ் வரணும். இப்ப பார்த்த ஒரு பெரிய மிஷின் மண்ணை சத்தமா பெயர்த்து எடுத்துருது. ரோபோட்டிக் மிஷின்கள் ராத்திரி பகல்னு விட்டீங்கன்னா அவங்க தேவையான அளவு மட்டும் செய்வாங்க. மண்ணை மொத்தமா பெயர்த்து எடுக்க மாட்டாங்க. ஆமா, ஏற்கனவே விஞ்ஞானம் இருக்குது, நமக்கு புரிஞ்சிருக்குது. என்ன தொழில்துறை இன்னும் இதுல சூடு பிடிக்கல. ஏன்னா அதெல்லாம் இன்னும் சட்டங்கள்ல வரல. ஓமனா இன்னொரு பாலைவனத்துல ஓட்டணுமான்னு கேட்டேன். இல்ல சத்குரு, ஓமன் கேரளா மாதிரி இருக்கும்னாங்க. உங்க நாட்டுல ஒரு பகுதி பசுமையா இருக்க முடியும்னா அந்த பசுமை எல்லா பக்கமும் படர உறுதியான முயற்சி மட்டும்தான் வேணும். பாரதத்துக்கு திரும்புறது எப்படி இருக்குன்னு விவரிக்க வார்த்தைகளே இல்லை. இப்ப 74 நாடுகள் ஒப்பந்தத்துல கையெழுத்து போட்டிருக்காங்க. இன்னைக்கு நம்ம கூட ஒப்பில்லா தலைவர், மண்ணின் காவலர் சத்குரு இருக்கிறது பெருமை சேர்க்கிற பாக்கியமான விஷயம். நம்ம பாரத புனித பூமியில நான் அடியெடுத்து வைக்கிறது, ஜாம்நகர் மண்ணா இருக்கிறது என்னோட அதிர்ஷ்டம். மண்ணையும் விலங்குகளையும் மற்ற உயிர்களையும் கவனிச்சுக்கிறது மூலமா மட்டும்தான் மனிதன் உயிர் வாழ முடியும். இதுல இருக்கிற பல விஷயங்கள் எனக்கு புதுசா இருக்கு. அதனால இதை வாசிச்சு பார்த்து இதை பத்தி சிந்தனை செஞ்சு பார்க்கிறேன். குஜராத் முன்னோடி மாநிலமா இருந்து சீக்கிரமாகவே இதுல ஒரு படி நிச்சயமா முன்னெடுத்து வைப்போம். கடந்த 2 நாட்களா நீங்க குஜராத்ல இருக்கீங்க. எங்க குஜராத் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா? மக்கள் குளுமையா இருக்காங்க, ஆனா ஊர் ரொம்ப சூடா இருக்குது. அடுத்த 100 வருஷத்துல உங்களோட வெப்பநிலைய வருங்கால தலைமுறைக்காக குளிர்ச்சியா மாத்திடுவீங்கன்னு நீங்க எனக்கு சத்தியம் செஞ்சு தருவீங்களா? இந்த நாட்டுக்காகவும் இந்த தேசத்துக்காகவும் இந்த மண்ணுக்காகவும் நான் இன்னும் அதிகமா உழைக்கணும் அப்படின்னு இவரோட இந்த பயணம் எனக்கு ஊக்கம் கொடுத்திருக்கு.
மகாராணா பிரதாப் அவங்களோட ஜெயந்தி தினமான இன்னைக்கு இங்கே இருக்கிறது என்னோட பாக்கியம். நான் திட்டமிட்டு இது நடக்கல, ஆனால் நான் இங்கே வர மாதிரி அமைஞ்சிருக்குது. இந்த இயக்கம் அற்புதமானது. அது மட்டும் இல்லை, இந்த செய்தியை எல்லாருக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்கறது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம பங்கா களத்தில் இறங்கி ஏதாவது நம்ம வேலை செஞ்சே ஆகணும். மண்ணை கட்டாயமா காப்பாற்றணும், உனக்காக தான். சரியா? எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். உங்க ஆதரவும் நல்லாசி என் கூட இருக்குமா? மாண்புமிகு பிரதமர் சர்வதேச சூரிய சக்தி கூட்டணியில் இருக்கிறதால ஒரு மகத்தான வாய்ப்பு காத்திருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். உலகத்துல பல நாடுகளோட தலைவர்கள் கிட்ட பேசினதுல நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டது என்னன்னா, இந்திய பிரதமரால இந்தியாவில் மட்டும் இல்ல உலகத்திலையும் மண்ணுக்கு புத்துயிர் அளிக்கிறத தலைமை ஏற்று செய்து காட்ட முடியும். சத்குருவோடது ரொம்ப நீண்ட கடினமான பயணம் அல்லவா? பைக்லயே போறாரு. எப்படியோ சின்ன வயசுலேருந்து அவருக்கு விருப்பம் இருந்திருக்குது. ஆனாலும் இந்த செயல் ரொம்ப கஷ்டமானது தானே. சத்குரு இந்த பயணத்தை மேற்கொண்டு ரொம்ப பெரிய விஷயம் செஞ்சிருக்கீங்க. நான் நிச்சயமா ஒன்று சொல்லுவேன், உலகத்துக்கு மண்ணை பற்றி நேசம் வந்திருக்கும். அது மட்டும் இல்லை, நம்ம பாரதத்தோடைய மண் எவ்வளோ வலிமையானதுன்னு அவங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். உங்க எல்லாருக்குமே நல்வாழ்த்துக்கள். நன்றி. ஒரு தலைநகரமா மற்ற யாரை விடவும் உங்களுக்கு பொறுப்பு அதிகமா இருக்குது. இதற்கான சட்டம் வர வரைக்கும் அடுத்த சில மாதத்துக்கு இந்த உறுதியை தொடர்ந்து வச்சுக்கலாம். இதை நிகழ வைப்போம். நதிகளை மீட்போம், மண் காப்போம். இந்த ரெண்டு இயக்கங்களுமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. எல்லாருக்கும் உத்வேகம் கொடுக்கக்கூடியதாகவும் இருக்கு. உத்தரப்பிரதேசத்தோட 25 கோடி மக்களும் இதுக்கு உறுதுணையா இருப்பாங்க. इसमें कोई संदेह रहना भी नहीं चाहिए. மண் காப்போம் இயக்கம், இதுல நாங்க எல்லோரும் உங்க கூட இருக்கோம்.
மத்திய பிரதேசத்தின் சார்பாகவும் இங்கு வாழும் 8.5 கோடி மக்களின் சார்பாகவும் மத்திய பிரதேச அரசாங்கத்தின் சார்பாகவும் உங்களுக்கு நான் இந்த வாக்குறுதி கொடுக்கிறேன். மண் காப்போம் இயக்கத்துல நாங்க முழு உறுதியோட உங்களுக்கு உறுதுணையா இருப்போம். மத்திய பிரதேசம் முழுவதும் முழு மனதோட உங்களுக்கு ஆதரவா இருக்கு. கிட்டத்தட்ட ஒரு மாசமா அரேபிய பாலைவனம், அப்புறம் குஜராத், ராஜஸ்தான், உத்தரப்பிரதேசம், ஏன் மத்திய பிரதேசத்துல கூட சுட்டரிக்கிற வெயில்ல பயணிச்சோம். அதனால இது நமக்கு ரொம்ப வேண்டிய மழை. 25,406 கிலோமீட்டர்னு மோட்டார் சைக்கிள் மீட்டர் சொல்லுது. இப்ப நாசிக்ல இருக்கிறோம். நான் இந்த நோக்கத்தில் உறுதியாக இருக்கேன். சுற்றுச்சூழல்ங்கிறது எனக்கு ரொம்ப நெருக்கமான ஒரு விஷயம். அதோட இது நம்ம வாழ்வா சாவாங்கிற நிலைன்னு நான் நம்புறேன். இது இந்தியா பற்றியது இல்லை, இது மாநில ரீதியானதும் இல்லை, இது நமது வட்டாரத்தை பற்றியதும் இல்லை. இது நாம் உலக அளவில் பேசி கையாள வேண்டியது. தெலுங்கானா அரசாங்கத்தோட சார்பா நான் உங்களுக்கு உறுதி கொடுக்கிறேன். உங்களுடைய முயற்சிகளுக்கு நாங்கள் உறுதுணையா இருப்போம். எல்லோருக்கும் நன்றி. மண் காப்போம். 562 நிகழ்ச்சிகள், 26,000 கிலோமீட்டர். இது சொல்றதுக்கு எனக்கு கண்ணு கட்டுதே. We have eye on the drone. Eye. ఒక రోజు సేవ్ సోయిలా లేకపోతే ஒரு போராளியா இருக்கிறதுனா என்னன்னு நம்ம இளைஞர்களுக்கு சொல்லுங்களேன். நீங்க போய் சினிமாவில் உட்கார்ந்து 2.5 மணி நேரம் இருக்க முடியுதுன்னா எங்கேயோ நின்று தேசத்தை காப்பாற்றுற வீரர்கள் தான் அதுக்கு காரணம். ஒரு படை வீரர்னா அவர் சாக விரும்புறாருன்னு அர்த்தம் இல்லை, ஆனா சாக தயாரா இருக்கிறாரு. இது ரொம்ப பெரிய வித்தியாசம். You call Swami Vidyavasanta and check. Call Swami Vidyavasanta and ask him the live feed is coming. Call. ஒரு அரசாங்கமா நாங்க MOU கையெழுத்துறது மட்டும் இல்ல, நான் உங்களுக்கு இந்த வாக்குறுதி கொடுக்கிறேன். மண் காக்கும் செயல்ல என்னால முடிஞ்ச எல்லாத்தையும் நான் கட்டாயமா செய்வேன். Keep telling me. Sadhguru is there. நான் இங்க வண்டியை நிப்பாட்டும் போது இதுவரைக்கும் 27,854 கிலோமீட்டர். This lorry guy went now. இது 607வது நிகழ்ச்சி.
To come down? No, no, safe to come down. Just down, I'm coming. Okay. You keep telling me. Just down it. Fine. Fine? Envisioned by Sadhguru, Project Samskriti offers Indian classical arts, including music, dance, and Urdu, an ancient martial art form. These intricate arts have been employed for thousands of years as teaching processes. The artists with us today have invested in these arts from the age of 7, not as a hobby, but a way of life. We are eager to behold the performance, which will begin with an offering by Srimati Radhi Jani, a classical Bharatanatyam dance. Safe? Yes. Keep looking. Keep looking. Fine. Doing good. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ಭಾರತದ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಪೋಷಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ಭಾರತದ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಪೋಷಿಸಿದ ಮಂತ್ರದ ಸಂಗೀತ ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತಗಳು ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಇದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮಂತ್ರಗಳು ಸಂಗೀತ ಭರತನಾಟ್ಯ ಮತ್ತು ಕಳರಿ ಕೈಯೆಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಇದು ಈಶಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ Project Samskriti is an endeavor to nurture and impart India's classical arts. Designed by Sadhguru, it offers programs to learn powerful chants, music, Bharatanatyam and Kalaripayattu, an ancient martial art form conducted by the rigorously trained students and alumni of Isha Samskriti. The art forms are imparted in their most profound form as possibilities for inner growth and transformation. Project Samskriti is not today's idea. It's been in incubation for nearly 25 years. So this is an effort not to save the art form alone, but to bring up humanity to a higher level of existence within themselves. Namaskaram. One with a heart of fire, draped in the rivers and oceans, with hair of open sky and a body, the ground that we walk upon. Mother Earth, our source and sustenance. Time is ticking away as we exploit this strong yet gentle source of life. To build our lives, our comforts, our luxuries, we have ignored her plea. Time is ticking away. It's time to celebrate and reinvigorate this mother who has birthed us, fed us, and one who will embrace us into her bosom in our death. O Mother, in celebration of your grandeur, in concern for your well-being, in love,
with all that you are. We dance in tune to your rhythm as we are just a part of you.
Beneath my feet, your soil. When you rise, you become a tree. Again, you fall as a leaf. Who are you? You come up as a crop. You give me life as food. Whether I am alive or dead, you are the only refuge. Who are you? You come as water. You come as milk. You come as honey. Who are you? If I eat, it is soil. If I breathe, it is soil. If I die, it is soil. Oh, my mother, who are you? Soil. In the root, there is a stalk. In the stalk, there is branch. In the branch, leaves, bud, flower, and fruit, all rooted in soil. That is not our making. The soil, the very soul of all life, shall neither perish nor is created, but in a constant turnaround. A tree and a termite hill, the rough hide of an elephant and the fine silk of the spider, the beasts that you kill and the people that you love, all a recycle of soil, soil, and soil. The magic of soil is it turns death into life. Depleted soils will not quench the fire of hunger. Unquenched hunger can burn the very world. This is a generational responsibility. Save soil. Let's make it happen.
माटी में माटी तू माटी में माटी तू माटी माटी में माटी माटी तू माटी माटी में माटी माटी तू माटी का यह तन माटी है हर सू माटी से सब आया है सब माटी में मिल जाएगा कुदरत है पगला कुम्हार जाने कैसा घड़ा बनाएगा कुदरत की करनी को तू काहे समझे भूल है ओ माटी के इंसान कहते झूठे तेरे उसूल है माटी को सीने से लगा के कहते माटी मुझे कबूल है मेरी माटी मुझे कबूल है माटी माटी में माटी माटी तू माटी माटी में माटी माटी तू माटी का यह तन माटी है हर सू माटी से सब आया है सब माटी में मिल जाएगा कुदरत है पगला कुमार जाने कैसा घड़ा बनाएगा कुदरत की करनी को तू काहे समझे भूल है ओ माटी के इंसान कहते झूठे तेरे उसूल है माटी को सीने से लगा के कहते माटी मुझे कबूल है मेरी माटी मुझे कबूल है माटी माटी में माटी माटी तू 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 माटी का यह तन माटी है हर सू हर साज नए सुर गाता यह गीतों की भरमार है हर गीत दिल को छू जाएगा सोच में जो थोड़ा प्यार है कुदरत पर कसना लगा के कैसा तेरा जुनून है अपना ले माटी मन में ये नफरत तेरी फिजूल है माटी को सीने से लगा के कहते माटी मुझे कबूल है मेरी माटी मुझे कबूल है माटी माटी में माटी माटी तू माटी माटी में माटी माटी तू माटी माटी में माटी माटी तू माटी का यह तन माटी है हर सू हो
निशा तुम कोमल हस्तों से इन्हें काजल लगा देना शशीन भव्य भालों पे चंदन तिलक सजा देना निशा तुम कोमल हस्तों से इन्हें काजल लगा देना शशीन भव्य भालों पे चंदन तिलक सजा देना मुखड़ा यह तेजो मंडित है रवि तू न शर्माना इनसे जान लेना तुम नभ में अपना ठिकाना आए हैं सावरे ओ मोरे गाँव रे एक खाओ रे न जाओ सावरे आए हैं सावरे ओ मोरे गाँव रे एक खाओ रे न जाओ सावरे न जाओ सावरे ವಿಧ ವಿಧ ಉರುವಮಡ ವಿಧ ವಿಧ ಉರುವಮಡ ಎಲ್ಲ ಮನ್ನಡ ಪಲವಿಧ ರೂಪಮಡ ವಿಧ ವಿಧ ಉರುವಮಡ ಎಲ್ಲ ಮನ್ನಡ பலவித ரூபமடா வேதம் ஓடிதும் வேதியன் மன்னடா
मंजिल देखा तुझे जान लिया मैंने मुझे தேடி தேடி என்னை பார்த்த பின்பும் உறவ விட
from my part as much as I can contribute. The earth is who we are. We're going to save the soil. Do your part. And saving the soils. And our planet's future depend on it. Sadhguru, save soil, my friend. Let's save soil and create a conscious planet. Save soil. Save our soil. Save soil. Sadhguru, the hero. Save the soil. Save soil. Save soil. Let's make it happen. It is time to save the soil. Save soil. Save soil. We know what we must do, so let's make it happen. Let's make it happen. Let's make it happen. Let's make it happen. Let's make this happen. Let us make it happen. Let's make it happen. Save soil. Let's make it happen. Our soil needs nourishing. Save soil. Let us make it happen. And the movement that you are taken up, I could not expect any more God's blessing than that. Sadhguru, and this campaign is so important. I welcome Sadhguru's Conscious Planet initiative. This is a global goal. This must be a generational aspiration. Thanks to you, I know that we also are facing a soil crisis. And thank you very much. You gave me a lot to think about. You've been on this trip, 100 days, 27 countries, Save Soil campaign. गुड मॉर्निंग में कहेंगे सेफ सॉइल। Soil is not our property. It's a legacy that's come to us from previous generations, and we must pass it on as living soil for future generations.
today we are witnessing Sadhguru visiting Manama Souk, which is one of the oldest souk in the region. We are very glad to have Sadhguru in the Kingdom of Bahrain, and we hope that this campaign will be successful and the movement will be pushed from all the communities, not only Bahrain but all this region. Save soil and let's make it happen. We are happy to announce that Sadhguru is nearing Isha Yoga Center. He has just left. സദ്ഗുരു ഈശ യോഗ സെന്ററിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. He has just left the nearby village, Semmedu. തൊട്ടടുത്തുള്ള സെന്മേഡ് എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ തന്നെ പുറപ്പെട്ടതേ ഉള്ളൂ.
Save Soil movement has gained a massive awareness amongst world leaders and people of many nations. To leverage this further, the Earth Buddy Collective is offering tools to widen the path. മണ്ണിനെ രക്ഷിക്കും മുന്നേറ്റം ലോകം മുഴുവനുള്ള നിയന്ത്രകന്മാരുടെയും ജനങ്ങളുടെയും വലിയ രീതിയിലുള്ള ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റിയ ഒന്നായി മാറിയിരിക്കുന്നു. Is introducing digital earthworms that unite Save Soil community using NFT art as a medium. Owners can unlock special features. Join us in our journey as we celebrate unsung heroes of our soil. This artwork will be shared completely free of charge with the Save Soil community. Join earthbuddycollective.com to support and honor the world's largest മണ്ണിനെ രക്ഷിക്കും മുന്നേറ്റം എന്ന ഈ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ വേണ്ടി earthbuddy.com സൈൻ ചെയ്യുക. மண்ணுடலே அதில் மண்ணுயிரே மண்ணின் குடிலே அதில் மண் சுவரே
जो मिली हर जुल्म के बदले प्रीत मिली, ये जन्म का बंधन गोद तेरी, एहसान तेरा छूटे न कभी। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। मैं मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। Oh my
We'd now like to share a glimpse of this incredible Save Soil journey, its impact and how it has united people, policy makers and influencers from all walks of life across the world. അവിശ്വസനീയമായ ഈ മണ്ണിനെ രക്ഷയ്ക്ക് മുന്നേറ്റത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗങ്ങൾ നമുക്കിനി കാണാം. A 100-day journey spanning 30,000 kilometers, braving relentless storms, rain, snow, and sandstorms. From London to India as part of a Save Soil campaign. Its aim is to activate the support of over 3.5 billion people to change the world and make it a better place. It's a great pleasure for me. These beautiful Caribbean nations are going for this first. This memorandum of understanding that we are signing, it will also bring some technical assistance to the Caribbean region. This is a historic moment because here is the first step to turn around. I'm talking about soil. You are on a mission. This 100-day motorcycle journey inspiring the world. It is not about the motorcycle, it's not about the journey, it's not about the song, it is about moving people on the planet. Make it happen, huh? What you're doing today is really important because people like you who have a wonderful following of millions and millions of people, and what you're doing with that is so important with saving the soil. It's an extraordinary campaign. It echoes what we in the Commonwealth have been aspiring to do for a number of years. Nobody spoke about soil like Sadhguru does. If we all contribute, then we have a really strong voice. There has been so much excitement and everybody is so excited to hear Sadhguru. It's our common issue together. It's not for one nation, for one person, but we as people have to unite and to solve this. All of us have been part of this disruption. The only way is all of us become part of the solution also. Riding on to Italy. Italy is raining heavily tonight. The rain and the cold, getting my knees all worked out. Wet roads and motorcycles don't really like each other much. The most dangerous thing has been the winds. Sometimes winds were gusting around 65 knots. So literally my front wheel was just lifting up like it's a balloon. The wind, the cold, the challenges are there every day. Every day for Sadhguru, it's literally death and life situation. It must be very taxing on his body. Of course, he doesn't show so much of it, but we see him in a lot of pain. In this cold, slippery road and winds are picking up speed, no matter what the hell, I have to keep going. You think this is a problem? Relentless commitment to what you do. That is the only solution. Over 2,000 years ago, this eternal city made the mistake of overfarming the region, and that was also the fall of the city at that time. So, the Romans of today should never make that mistake once again. So it's like a wave of hope. Is necessary for the future. And we are very happy that we are aligned
in our message to really hide the profile of soils. Young people getting into farming is very good. That's the future of the world. I think it's a message of urgency, but it's also a message of hope. So I would really like to thank Sadhguru for his leadership. The global movement led by him addresses the soil crisis by mobilizing people around the entire world. An MOU to be signed between Isha Foundation and 4,000 Initiative Soils for Food Security and Climate. Sadhguru, what you are doing is really impressive. I'm quite amazed and thrilled by it. His mission is what we need. Fantastic. France has been great. We should all stand up and make the most impact we can to create a real change in the world. Save the soil. A smashing evening at the main event. And a super enthusiastic crowd committing themselves to make this happen. It's heartwarming to see everybody come together. Save soil on the move. Let's make it happen. Just look up the news and see in the last 4 months how many governments have started talking about soil because they see it's picking up momentum. But if you create 3 to 4 billion people talking about soil, that's it. That will be the main conversation in the government. Save the Soil is a very important movement that we support as UNCCD. We need to do everything to protect it and prevent harm to the soil. Join Sadhguru in his movement. We are all with him. Save soil, let's make it happen. The Education Ministry in Germany has now come into the picture officially and asked all the children to do artwork to support Save Soil movement. Good, Arjun, wonderful. Congratulations that you wrote to the Prime Minister. Let's make it happen! These days, the modern mothers, if children go and put their hands in the soil and come, they say, your hands are dirty. No, they're not dirty. You are touching the source of your life. So, on the way to Bratislava, well, the road surface is not great. Morning it was below zero, there was snow flurries. These are nations with much older cars and trucks, and I see a lot more oil slicks on the road. Oil, motorcycle, boom, doesn't go well. I think there is a great potential for a good collaboration, partnership with the campaign Save Soil and what we are doing as a government. I totally agree with you. Your activity in the world will change the way of view of the policymakers. People from Istanbul were really amazed by Sadhguru to appear, and they were just so happy to see him. This many people, if all of you are committed, I think I don't have to go on writing like crazy. Yesterday I wrote 18 hours, can you believe this? He'd been riding through very, rough terrain, rough roads, dusty construction sites. It was a long drive and we were getting a little late for the live event at Tbilisi. He, right at the end, maybe 5 minutes before the event, decided that he couldn't stop for a break. In the traffic, he was just removing his jacket and gloves and throwing in the car just to make it on time.
The whole purpose of this moment is to first to bring this home, that when you walk up on the soil, you know it is the source of your life. Keeping it alive is the most important thing. Will you make it happen? It's a gift from God for the people, for the earth, for the soil. We must save the soil, we must plant the trees, we must replenish the forests, we must save our planet. Hopefully we will make it through the sand. Locals are warning us, no, no, no. But you know, we are one big S. This is not for us, this is for him and his generation. Here in Palestine, wonderful to be here. I salute you and I respect your initiative and my full support of what is needed from the Palestinian side. When it comes to agriculture, when it comes to soil, when it comes to soil ecology, our national borders mean nothing because microorganisms operate as a global system. Well, it's very, I can tell you as a motorcycle driver, I also like motorcycles and it's not easy. He's devoted and this is what makes him so impressive and so, it touches people. Dear Sadhguru, one of the world's voices and leaders on soil conservation and land. It's extremely important. It must be a single-point agenda, incentive-based agenda. I don't want this COP15 to end as one more convention with more paper and more paper. This must end with concrete action. There is no word to describe what Sadhguru is doing for us. You honor the country, you honor the people of this country. And on behalf of the head of state, it's my pleasure. I want to thank you very much. It's a great privilege. Thank you very much. Thank you. If we act as one humanity, in the next 10, 15 years we can turn this around. As for the Muslim World League, we are completely ready to help you. We have already loved you a lot. We have even loved you even before seeing you. And when we saw you, we even fell in love even more. Here we are, just leaving Riyadh, riding into some kind of a dust storm. It's an honor to have you here in this location, in the heart of Bahrain, in this ancient harbor. His thoughts and philosophies goes across all cultures and religions. Whatever he says, we believe in it as Muslims, and I'm sure all the Christians who are here believe in what he says. I think it's time for us all to rally as people behind soil and understand that it is our common ground. 930 kilometers, which means probably we'll have to ride the whole night. But already, sand, minute particles of sand is in every pore of my body. Thank you so much for being here with us, Sadhguru, on this wonderful journey. The UAE is partnering with you on Safe Soil, such an important cause. Safe soil is surely a cause that we can all fully endorse. My dear brother Sadhguru, I would like to thank you for including the United Arab Emirates in your inspiring journey. Saving soil is one of the most
important things on the planet right now. It's not his mission, it needs to become all of our missions. I'm here to save soil. I have joined Save the Soil movement. As a Chief Minister, I should lead from the front. He's doing it even before I reach Karnataka. How do we leverage the collective mind of farmers to make it a more impactful movement? If you assemble 500,000 people in your place, our people will come there and tell them how to go about it. Our road is hot, engine is hot, the seat is getting very hot, my clothes are hot, I'm the only cool one out here. I said, oh man, one more desert I have to ride. They said, no Sadhguru, Oman looks like Kerala. If one part of your nation is green, it just takes a determined effort to stretch that green all the way up. There are no words to describe what it means to be back in India. It's a very proud moment to have amidst us the savior of the soil. You are in Gujarat since 2 days. हमारा गुजरात कैसा लगा आपको? people are cool, but the weather is hot. Will you promise me in the next 100 years' time, we'll make the weather also cool for future generations? Save soil we must for you only, okay? While we were shooting and sitting in a car, we could see the kind of discomfort that he was going through. Especially once he went through Rajasthan. The heat was simply unbearable. And the roads that he has to drive on while it's that hot, there are just bumps, sometimes there are potholes, vehicles which are going against the traffic, cattle that are just crossing the road, people that are crossing the road. People used to mob him. We can understand it's out of love, but still it's too dangerous. क्या आपकी आवाज और आशीर्वाद मेरे साथ है क्या? As the Prime Minister has taken up the Solar Alliance, I think there's an immense opportunity. After talking to various leaders around the world, I realize India and the Prime Minister of India could take up the leadership of soil regeneration in India and the world. सद्गुरु जी ने यात्रा की, दुनिया को मिट्टी के प्रति स्नेह तो पैदा हुआ ही होगा, लेकिन भारत की मिट्टी की ताकत का भी परिचय मिला होगा। As a capital city, you have a more important responsibility than anybody else. Will you keep it up for the next few months till these policies happen? Let's make it happen. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की
25 करोड़ जनता इस पूरे अभियान के साथ जुड़ेगी। मैं ये वचन देता हूं कि मिट्टी बचाओ अभियान में आपके पीछे हम कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलेंगे। After nearly a month in the desert land, first taste of monsoon as we enter Maharashtra with a welcome rain. 25,406 kilometers to Nashik. Right now my motorcycle is raining back. We drove pretty much through the night so that we could make it to Bombay. And that day it rained also. His t-shirt was fully drenched. He's riding through the night. There was just no break for him. He's just constantly riding. We are committed to this cause, and I'm here to say that Maharashtra आपल्या सोबत आहे, ईशा फाउंडेशनच्या सोबत आहे आणि सेफ सॉइलच्या सोबत आहे. As a government, we have not only signed the MOU, I promise that we will do everything under the command to save soil. So as I park here, it's 27,854 kilometers. Namaskaram. My name is Senthil, and as part of the journey, my name is Senthil, and London. നമസ്കാരം, എൻ്റെ പേര് സെന്തിൽ. ഞാൻ ഈ യാത്രയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ്. ലണ്ടനിൽ നിന്ന് മസ്കറ്റ് വരെയുള്ള യാത്ര. ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ in the months preceding the journey, just looking back and just seeing and just looking back പുറകോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ what I have just gone through ഏതിലൂടെയാണ് ഞാൻ കടന്നു പോയത് എന്ന് ഞാൻ കാണുമ്പോൾ in those few months, 20 ദിവസങ്ങൾ, കുറച്ച് മാസങ്ങൾ, feels like and just being in the center of a storm, just going through it. അതൊരു കൊടുങ്കാറ്റ് പോലെയാണ് എനിക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. And just being in the center of a storm and just going through it, that's how it felt. അങ്ങനെയാണ് എനിക്കത് അനുഭവപ്പെട്ടത്. കാരണം at the end of last year, just where we were, what it has become now. നമ്മൾ എവിടെയായിരുന്നു എന്നത്. At the end of last year and what it has become now, and this is nothing. ഇപ്പോൾ അതെന്തായി തീർന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു കൊടുങ്കാറ്റ് പോലെ തന്നെയാണ് എനിക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. This is not a storm that ഇതൊരു കൊടുങ്കാറ്റ് kicked up in the last few months എന്ന് പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് 1-2 മാസങ്ങളോ വർഷങ്ങൾക്കോ കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് കെട്ടടങ്ങുന്ന ഒരു കൊടുങ്കാറ്റല്ല. This has been brewing for the last 3 decades. ഇത് കഴിഞ്ഞ 30 വർഷങ്ങളായി, 3 ദശകങ്ങളായി
the early days രൂപം when കൊണ്ടുവന്ന ഒരു കൊടുങ്കാറ്റാണ്. I had just taken the program in the Himalayas with Sadhguru. A few of us were walking. He talked about at that time walking in the Himalayas. A few of us were walking. He talked about സദ്ഗുരുവിൻ്റെ കൂടെ how ഹിമാലയത്തിലേക്ക് Tamil Nadu നടന്നു പോകുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുകയായിരുന്നു becoming a desert. എങ്ങനെയാണ് Desertification is തമിഴ്നാട് happening ഒരു totally മരുഭൂമിയായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് സദ്ഗുരു അന്ന് സംസാരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. totally new to us because അത് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ we didn't understand the concept of അതൊരു പുതിയ കാര്യമായിരുന്നു. കാരണം desertification at that time. മരുഭൂവൽക്കരണം എന്ന് പറയുന്ന ആ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്കധികം അന്ന് മനസ്സിലായില്ല. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് പ്രയത്നങ്ങളുണ്ട്, ഒരുപാട് പരിശ്രമങ്ങളുണ്ട്. കാവേരി കോളിംഗ്, Project Green Hands. പ്രോജക്ട് ഗ്രീൻ ഹാൻഡ്സ്, When Sadhguru mentioned the projects happened in India, ഇന്ത്യയിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള പ്രോജക്റ്റുകൾ. when Sadhguru പക്ഷേ mentioned this സദ്ഗുരു ഈ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ from late last year that കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ journey from London to India ലണ്ടനിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് യാത്ര പോകാൻ തുടങ്ങുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ will be on soil. അതിൻ്റെ ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോയിൽ, മണ്ണായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ ആശ്ചര്യജനകമായ കാര്യമായിരുന്നു. കാരണം it came back in a completely at a different magnitude. പക്ഷേ അത് From then on, the way അത് സംഭവിച്ചത് വലിയ രീതിയിലുള്ള from then on, this whole movement, ഭീകരമായ അല്ലെങ്കിൽ ഭീമാകാരമായ ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് this whole സംഭവിച്ചത്. movement began when ഈ മുഴുവൻ മുന്നേറ്റവും it came about how this needs to happen, what needs to happen, about how this needs to happen, what needs to happen, what should happen, and how things should happen, and many everybody had their own ideas of what should happen. എല്ലാവർക്കും അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങളുണ്ടാവും, എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കണം, എങ്ങനെ സംഭവിക്കണം, എപ്പോൾ സംഭവിക്കണം എന്നതിനെ കുറിച്ചെല്ലാം. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പായിരുന്നു, സദ്ഗുരുവിന് കൃത്യമായ ഒരു ദർശനമുണ്ടായിരുന്നു, എന്താണ് ഇനി സംഭവിക്കേണ്ടതെന്ന്. അതിൻ്റെ വഴിമധ്യേ നമ്മുടെ പരിമിതമായ അറിവുകളിൽ നിന്നും തിരിച്ചറിവുകളിൽ നിന്നും നമുക്കുണ്ടാവുന്ന ചില അഭിപ്രായങ്ങൾ പോലും അദ്ദേഹം കേൾക്കുകയും അതിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം തിരിച്ച് നമ്മളോട് അഭിപ്രായം പറയുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യം, ഇത് നമ്മുടെ ചെറിയ പരിമിതമായ തിരിച്ചറിവുകളിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കലിൽ നിന്നും അറിവിൽ നിന്നും സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല എന്ന് അന്ന് ഞങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലായി. നമ്മളാകെ ചെയ്യേണ്ടത് സദ്ഗുരു ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ആ ഒരു ദിശയിലേക്ക് നോക്കുക, നമ്മുടെ ഭാഗം കൃത്യമായി ചെയ്യുക എന്നത് മാത്രമായിരുന്നു. ആ 70 ദിവസങ്ങൾ 3 മാസം കഷ്ടിച്ച് 3 മാസം ആയിട്ടില്ല. Deterioration was simply a matter that was so deeply buried that in spite of so many experts and so many UN agencies ഞാൻ and so many അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ കാര്യം, scientists have done volume of work and agenda ഈ മണ്ണിൻ്റെ in their own rights കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളും as an agenda തിരിച്ചറിവുകളും ഒരുപാട് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്കിടയിലേക്കും ജനങ്ങൾക്കിടയിലേക്കും നേതാക്കന്മാർക്കിടയിലേക്കും വ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. half of the world's population has been touched by this storm. ഇപ്പോൾ അത് എത്തി നിൽക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏകദേശം It really looked magical പകുതിയോളം, for those ഭൂമിയിലെ ജനസംഖ്യയുടെ പകുതിയോളം ആളുകൾ മണ്ണിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്ന ഒരു പോയിന്റിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ അത് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. even for us it truly looked magical. ഇപ്പോൾ പോലും എനിക്ക് തിരിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ അതൊരു മാജിക് പോലെയാണ് എനിക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. പക്ഷെ അതൊരു മാജിക് അല്ല. What it really took from Sadhguru's part, every aspect of this campaign, this journey, and what every aspect of അതിൻ്റെ എല്ലാ തലങ്ങളും എല്ലാ വശങ്ങളും ഈ മുന്നേറ്റം, ഇതിൻ്റെ യാത്ര, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായ രീതിയിൽ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നു. It was the team that traveled, and for all of us, lifetime of it was ഞങ്ങളുടെ കൂടെ probably സഞ്ചരിച്ച ടീം lifetime of now activity that got packed
into those 100 ഈ days. 100 ദിവസത്തേക്ക് അവരുടെ മുഴുവൻ ജീവിത പ്രവർത്തനങ്ങളെയും How this magic happened, ഒരുക്കിക്കൊണ്ടുവന്നു, even ഒന്നിച്ചു I'm കൊണ്ടുവന്നത് clueless പോലെയായിരുന്നു about what really made this happen. അവരുടെ I'm literally പ്രവർത്തനങ്ങൾ. not able to put my finger on what really made this happen in terms of activity or what's been done, because there were events that normally always happen. Meetings and media and there was പരിപാടികളുണ്ടായിരുന്നു, all the things that മാധ്യമങ്ങളെ normally always കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു, happen. സംഭാഷണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു, ഡിബേറ്റുകളുണ്ടായിരുന്നു, There was യാത്രാമധ്യേ something അങ്ങനെയുള്ള else over ഒരുപാട് really കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. in my experience happened was because that what really in my experience happened എൻ്റെ was അനുഭവത്തിൽ that which ശരിക്കും സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ a situation was created, ഒരു സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു. എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ literally drew humanity into it. ആളുകളെ Because Sadhguru said that this is അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ not against വലിച്ച് anybody. ആ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു അവിടെ. We literally witnessed the power of what that means. The most incredible thing that happened, because the strangest thing is the most incredible thing that happened. അവിശ്വസനീയമായ കാര്യം, and all the journey started in London and going through Europe physically. ഏറ്റവും സ്ട്രേഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ Sadhguru has never even been there physically. We know there have been followers all over the world. Imagined that it would play out the way it played out. We never really imagined that it would play out the way it played out. And anytime, any event that you open in 2 days' time, it will get filled up. ഏതൊരു പരിപാടിയാണെങ്കിലും ഏതൊരു ഇവന്റ് ആണെങ്കിലും പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും 2 ദിവസത്തിനകം അത്രമാത്രം കാണികളാണ് അവിടെ വന്ന് നിറഞ്ഞത്. സദ്ഗുരു ഇതുവരെ സഞ്ചരിക്കുക പോലും ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത, സദ്ഗുരു ഇതുവരെ സന്ദർശിക്കുക പോലും ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത രാജ്യങ്ങളിൽ പോലും നമുക്ക് ലഭിച്ച അനുഭവങ്ങൾ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. ഏറ്റവും വിസ്മയകരമായ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ especially in the sort of unexpected places of the region, people were expecting, or many especially in the Middle East, it's going to be a ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ, പ്രത്യേകിച്ചും മിഡിൽ ഈസ്റ്റുകളിൽ many people were expecting that it's going to be a very muted campaign. It's going to be അങ്ങനെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചത് അത് അത്രമാത്രം എക്സ്യൂബറന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാമ്പയിൻ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്കൊരു പ്രതീക്ഷയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ എല്ലാവരെയും വിസ്മയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഏറ്റവും അവിശ്വസനീയമായ രീതിയിലാണ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റുകളിൽ നമ്മൾ ക്യാമ്പയിൻ നടത്തിയത്. അവിടെയുള്ള ആളുകൾ, അവിടെയുള്ള ഭരണാധികാരികൾ, അവിടെയുള്ള മന്ത്രിമാർ, അവിടെയുള്ള നേതാക്കന്മാർ, അവിടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകൾ എല്ലാവരും ഏത് രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു മുന്നേറ്റത്തിനെ സ്വാഗതം ചെയ്തത്, സദ്ഗുരുവിനെ സ്വാഗതം ചെയ്തത് എന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും ആശ്ചര്യജനകമായ കാര്യങ്ങളായിരുന്നു. അവർ ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന സ്നേഹം, വാത്സല്യം, ഹാർദമായ രീതിയിൽ ഞങ്ങളെ സ്വീകരിച്ച രീതി, ഇതെല്ലാം എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ വല്ലാതെ ഉലച്ചു കളഞ്ഞു. മനുഷ്യത്വം എല്ലായിടത്തും വളരെ സജീവമായി തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ വ്യക്തമായ ഒരു ഉദാഹരണം തന്നെയാണ് ഞാൻ അനുഭവിച്ചത്, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്. ഇതെൻ്റെ വീക്ഷണ കോണിനെ തന്നെ മാറ്റിക്കളഞ്ഞു, എൻ്റെ വീക്ഷണ രീതിയെ തന്നെ മാറ്റിക്കളഞ്ഞു, എൻ്റെ ചിന്താ രീതിയെ തന്നെ മാറ്റിക്കളഞ്ഞു. നമസ്കാരം. Namaskaram. Namaskaram, Sadhguru. I really don't Namaskaram. Namaskaram, Sadhguru. I really don't know where to start and what to say. I really don't know where to start and എവിടെ തുടങ്ങണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, എന്ത് പറയണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. Pay my absolute gratitude to you, Sadhguru. First, I would like to this wonderful opportunity. Pay my absolute gratitude to you, Sadhguru. എനിക്ക് സദ്ഗുരുവിനോട് എൻ്റെ അഗൈതമായ എൻ്റെ നന്ദി എനിക്ക് ആദ്യമേ അറിയിക്കണം. കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു അവസരം എനിക്ക് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് ഒരാൾക്കും ഭാവനയിൽ പോലും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമായിരുന്നു. You just picked us and to be a small to top it all to participate in you just picked us small
to be a അങ്ങ് തന്നെയാണ് small, giving this opportunity ഞങ്ങളെ ഇതിലേക്ക് പങ്കെടുപ്പിച്ചത്. in a really small way. Thank you for giving this opportunity, Sadhguru. ഈ ഒരു അവസരം തന്നതിന് വളരെ വളരെ നന്ദി സദ്ഗുരു. I just want to make one thing clear over here is that riding a motorcycle. I just want to make one thing clear over here. എനിക്കൊരു കാര്യം വ്യക്തമായി പറയണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. കാരണം മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഓടിക്കുക എന്നുള്ളതൊരു തമാശയായ കാര്യമാണ്, രസകരമായ കാര്യം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ അതൊരു ആഴ്ച ഓടിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അത് വളരെ പെയിൻഫുൾ ആയിട്ട് മാറുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. The ankle full boot and the gloves and the ankle helmet full which boot, is heat and the squeeze gloves, over here. ഹെൽമെറ്റ് When എല്ലാം I വെച്ചുകൊണ്ട് the engine heat and the environment over here. Because I used to when Sadhguru initially told about the bike ride, I was 100 ദിവസം ഓടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് because I used to ask my mom, I want to go on a bike ride all over the world. But when I was like, okay, even I was riding a bike before, I thought. But when I heard, I was like, even I was riding a bike before, I thought. ഇതിനു മുമ്പ് ഞാനും ബൈക്ക് ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് വളരെ നല്ല രസകരമായ കാര്യം തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതായിരുന്നു എൻ്റെയും വിചാരം. But in the third day itself, I understood the scale of. മൂന്നാമത്തെ ദിവസം അതിൻ്റെ ഒരു വ്യാപ്തി എത്രമാത്രമാണെന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. അത് നൽകുന്ന വേദന എത്രമാത്രമാണെന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ശരിയാണ്, സദ്ഗുരുവിൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലിയൊരു അനുഗ്രഹം തന്നെയാണ്. ആ മുന്നേറ്റത്തിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ. പക്ഷേ ഒപ്പം തന്നെ അത് വളരെ വേദനാജനകരമായ കാര്യം തന്നെയായിരുന്നു. കാരണം എൻ്റെ സ്വന്തം ഗുരു ഇത്രയും വലിയ വേദന സഹിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ നമുക്കും വളരെ വലിയ വേദനാജനകമായ കാര്യം തന്നെയായിരുന്നു അത്. ആ ഒരു ആത്മാർത്ഥത, ആ പ്രതിബദ്ധത. ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞൊരു കാര്യം ഇതാണ്, മൂന്നാമത്തെ ദിവസം തന്നെ ഞാനത് തിരിച്ചറിഞ്ഞു, അത് ഞാൻ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞു. കാരണം അങ്ങ് ബൈക്ക് ഓടിക്കുന്ന രീതി എന്ന് പറയുന്നത് 65 വയസ്സായി എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഒരു 25 വയസ്സുകാരൻ ബൈക്ക് ഓടിക്കുന്നത് പോലെയായിരുന്നു അന്ന് ബൈക്ക് ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. വളരെ സരസമായി, വളരെ ലളിതമായി, അനായാസം. Thank you for being an inspiration, Sadhguru. ഇത്രയും വലിയ ബൈക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു, ഓടിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് എനിക്ക് വലിയ ആശ്ചര്യകരമായി തോന്നി. You go on a ride with couple of riders and then be in a place and talk to people, just chill around. That is exactly what joyride means. But what Sadhguru went through. അങ്ങ് ഏത് അവസ്ഥയിലൂടെയാണ് കടന്നുപോയത് എന്നത് ഒരിക്കലും അതൊരു ജോയ് റൈഡ് അല്ല. കാരണം ജോയ് റൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബൈക്ക് ഓടിക്കുന്നു, ചില ആൾക്കാരോട് സംസാരിക്കുന്നു, തമാശ പറയുന്നു, കുശലം പറയുന്നു, അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല ഇത്. ഇവന്റുകളിൽ നിന്നും ഇവന്റുകളിലേക്കുള്ള യാത്രയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃത്യമായ സമയത്ത് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും എത്താൻ വേണ്ടി ഏത് രീതിയിലുള്ള ബ്രേക്കുകളും, ഈ യാത്രക്കിടയിലുള്ള ബ്രേക്കുകളെല്ലാം കട്ട് ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് വലിയൊരു സന്തോഷമുണ്ട് അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞതിന്. കാരണം ഇൻ പേഴ്സൺ അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിപരമായി എനിക്ക് സദ്ഗുരുവിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഇരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു, കാണാൻ കഴിയുന്നത് എന്നെ തന്നെ അത് വളരെയധികം മാറ്റിക്കളഞ്ഞു. ഒരു സമയത്ത് സദ്ഗുരു പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട്, നമുക്ക് നിർത്താം സദ്ഗുരു, നമുക്ക് നിർത്താം എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ സദ്ഗുരു പറയും, നീ ഇവിടെ നിന്നോ, ഞാൻ പോവുകയാണ് എന്ന് പറയുമായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ മിക്കവാറും ദിവസങ്ങളിൽ സദ്ഗുരു ബൈക്കിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ബൈക്ക് ഓടിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം സൂം കോൾസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ഒരു സൂം കോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെ വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ്. അതേസമയം തന്നെ അദ്ദേഹം ബൈക്ക് ഓടിക്കുന്നു. അതേ എനർജിയിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം മണ്ണിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു, ആ വ്യക്തിയോട് സംസാരിക്കുന്നു, ആ വ്യക്തിയെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നു. അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ശരിക്കും വളരെ ആശ്ചര്യകരമായ കാര്യം തന്നെയായിരുന്നു. റൈഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹം സൂം കോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു, സംസാരിക്കുന്നു, കോൺഫറൻസ് കോൾസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ ഓരോ പരിപാടികൾ കഴിയുമ്പോഴും ഇത് തന്നെയാണ് തുറന്നുകൊണ്ടുപോയിരുന്നത്.
we are all the comfort zone people who will be traveling around him on a car ഞങ്ങളെല്ലാവരും in a കംഫർട്ട് സോൺ controlled climate. പീപ്പിളാണ്. But he is ഒരു completely കാറിലാണ്. exposed to whatever climate. ഏതൊക്കെ സാഹചര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ഏതെല്ലാം Because, രീതിയിലുള്ള കാലാവസ്ഥ no matter ഉണ്ടെങ്കിലും what it is, he അദ്ദേഹം refused to stop. And he will check on each and every one of us. At the ബൈക്കിൽ end of the night, he will come, take off his jacket, take off his യാത്ര helmet, ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. and he will check on each and every one of us, the whole crew. He will tell us, അദ്ദേഹം all eat well, ഞങ്ങളോട് take പറയുമായിരുന്നു, rest, see you in the morning. നന്നായി ഭക്ഷണം കഴിക്കണം, നന്നായിട്ട് വിശ്രമിക്കണം, നാളെ രാവിലെ കാണാം എന്ന് പറയുമായിരുന്നു. None of us used to, tell that to Sadhguru back again. ഞങ്ങൾക്കാർക്കും തിരിച്ച് അത് പറയാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല. ഞങ്ങൾക്കങ്ങനെ Most of us understand like അങ്ങനെ why we ഉള്ളിൽ don't say അങ്ങനെ that. തോന്നിയിരുന്നെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്കത് ഒരിക്കലും തിരിച്ച് പറയാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല. And even in the morning, he will check on us. രാവിലെ ആണെങ്കിലും Again, like അദ്ദേഹം planning everything, and എല്ലാം morning he will be coming. കൃത്യമായി പ്ലാൻ Even in the ചെയ്യുകയും morning he will check on us. Is everyone okay? All ate? എല്ലാവരും Did you guys ശരിയായ take some rest? ശരിയായി And then ഉറങ്ങിയോ, again he'll get on the ഭക്ഷണം bike. കഴിച്ചു എന്നെല്ലാം ഞങ്ങളോട് അന്വേഷിച്ച് കുശലം അന്വേഷിച്ച് I really don't know, Sadhguru, what he അടുത്ത did യാത്രക്കായി is about അദ്ദേഹം this. പുറപ്പെടുമായിരുന്നു. And thank you, Sadhguru. നന്ദി സദ്ഗുരു. And I want to say this, but still I feel like I have to say this once again. I'm not want to say this, but still I feel like I have to say ഞാനിത് this. പറയാൻ ആരുമല്ല, പക്ഷേ എനിക്കിത് The പറയാൻ things he's തോന്നുകയാണ്. gone through, future generation, അദ്ദേഹം കടന്നുപോയ just for us. കാര്യങ്ങൾ, നമുക്ക് വേണ്ടി മാത്രം അദ്ദേഹം കടന്നുപോയ കാര്യങ്ങൾ, Future generation, ഭാവി തലമുറയ്ക്കും വേണ്ടി അദ്ദേഹം കടന്നുപോയ കാര്യങ്ങൾ, His 100 days, ഇതൊരിക്കലും വേസ്റ്റ് ആയി March പോകരുത്. 21st when I was ഇതൊരിക്കലും traveling with Sadhguru, I thought വേസ്റ്റ് ആയി it's going പോകരുത്. to be like a dream, I'll be in a la la land, this and that. It's not a, but like Sandilana told, it was an absolute storm, and it's not a slow pace. കാരണം ഇതൊരു കൊടുങ്കാറ്റ് തന്നെയായിരുന്നു. സെന്തിലണ്ണ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതൊരു കൊടുങ്കാറ്റ് തന്നെയായിരുന്നു. It should not go in waste. ഇതൊരിക്കലും The things which പാഴായി Sadhguru പോകരുത്. gone through, the സദ്ഗുരു commitment കടന്നുപോയ which ഈ കാര്യങ്ങൾ held towards അദ്ദേഹം everyone, and ഏറ്റെടുത്ത ഈ each റിസ്ക് and every event he talks with the same energy. ഒരിക്കലും We can't പാഴായി even sit പോകരുത്. there like relaxing ourselves because we'll be extremely tired. But he'll just get on the stage and he'll be talking with the same energy. For the future generation, when you see all those, it's our responsibility for the people he is doing, like, forward for the future generation, and at least give some comfort. It's our responsibility. Thank you, sir, to take it ഇത് forward. നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഇതിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഭാവി തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി. Thank you so much. നന്ദി സദ്ഗുരു. For the first time I'm saying, I never said this in the whole rally, but for the first time I'm saying, I love you so much, Sadhguru. Namaskaram. Namaskaram, Sadhguru. Please pardon me, I'm not used to talking to such a large audience, and I may be lost for some words. It is a huge honor and a privilege for me to handle the logistics of this journey. Sadhguru gave us a very little window of time before the actual journey itself started. And the scale and size of this journey is unlike that we have. It's unlike anything that we have seen till now. And also the kind of activities that were involved in it is something that we have not handled before. For example, this bike, transporting the bike across countries and across continents, getting every piece of paperwork and documents ready so that Sadhguru can travel from country to country uninterrupted. And all the other activities associated with logistics, making sure everybody is moving, everybody has everything, so that they can do what they are there to do. I'm lost for words. It's been a very, very intense experience, this whole journey. And
it's more than a storm, I would say, because every day we are on, every day we are moving from one place to another, every day we are traveling for hundreds of miles, and at the end of it, there is this whole series of events, and next day again it starts all over again, and every day the weather condition is very different. And in all of that, the another thing that was happening was the changes in the plan. When we started, we knew these are the list of countries we'll be visiting, these are the places we'll be visiting, and on this date, this is where we will be. But as the rally progressed, and there were a lot of changes that happened, and there were some countries which got dropped, there were new countries which got added, and there were some countries which were dropped and came back onto the schedule again. So because of this, there was always, putting together a lot of things, and it also meant a lot of unexpected, maybe longer travel, at one time we thought, okay, we'll have 2 days of break because we'll be on a ferry, no internet connectivity, nothing. But next day it was almost 700 or 800 kilometer of drive, especially for Sadhguru. It was much, much longer. And those 2 days became 4 days of travel, over 2,200 kilometers in 4 days. So because of all this activity happening, unlike many people, like some of us, we never got to participate in the events that were happening. Perhaps in the first 2 months, we could participate only in 4 or 5 events. But we had this opportunity of traveling with Sadhguru during the day. And what I saw was that apart from, yes, it was not an easy ride, there's this heavy bike, there's all kinds of inclement weather, there is rain, there is snow, there is cold, there is sandstorm, there is heat, you name it and it was there. But apart from that, the way I looked at Sadhguru was, I saw him awakening in people about something that even the best of the minds in the world could not comprehend. People who has the best of the tools, access to a huge amount of resource, a lot of funding, yet they could not comprehend what Sadhguru could see, actually. And to me, what he has done during this journey is nothing short of a superhuman strength. One had to be there to see what happened, what actually happened. I know a lot of videos have gone out. You would have seen on Instagram and social media, but it was one part that you saw. There was much more that a lot of people did not get to see. For me, there is nothing that is എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം bigger than is what Sadhguru. I don't think there isn't another person who, with this kind of wisdom and intelligence. I don't think there isn't another person who, with this kind of wisdom and intelligence. The rest of the world is. ഇതുപോലൊരു ദാർശനികനായ, ഇതുപോലെയൊരു ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മറ്റൊരാളില്ല. നമസ്കാരം. Namaskaram all. Namaskaram Sadhguru. I joined the India leg 25 days back.
നമസ്കാരം സദ്ഗുരു. I joined the India leg within 25 days back. So these were, I've never 25 ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള മണ്ണിനെ രക്ഷിക്കും മുന്നേറ്റത്തിൻ്റെ from one state to another. യാത്രക്കിടെയാണ് ഞാൻ ഇതിൽ പങ്കുചേർന്നത്. I love traveling, but this was another level of intensity. So Sadhguru always says that every day സദ്ഗുരു എപ്പോഴും പറയാറുള്ള കാര്യമാണ്, sleep on the same bed. That's how we were feeling here. ഒരേ ഒരു ബെഡിൽ കിടന്നുറങ്ങുക എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രിവിലേജാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഓരോ ദിവസവും ഓരോ സിറ്റിയാണ്, ഓരോ ദിവസവും ഓരോ ആളുകളുടെ കൂടെയാണ്. Just getting to know a personal side of Sadhguru, whatever he says. വ്യക്തിപരമായ സാന്നിധ്യത്തിൽ, സദ്ഗുരുവിൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ സാന്നിധ്യത്തിൽ ചെന്നിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു വലിയ കാര്യമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. Just an exemplary yogi in front of me. എൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പിൽ ഒരു യോഗി നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ആശ്ചര്യകരമായ കാര്യം തന്നെയായിരുന്നു. എത്രമാത്രം സ്നേഹം, അത്രമാത്രം വാത്സല്യം. എല്ലാ രീതിയിലും അദ്ദേഹം നമ്മളെ എല്ലാ രീതിയിലും പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. എല്ലാ രീതിയിലും നമ്മളെ കെയർ ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള ആളുകളുടെ കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീർ വരുന്നത് എനിക്ക് കാണാമായിരുന്നു. ആ ഒരു ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഗുരുവിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളതിൽ പരം ഭാഗ്യം എന്താണുള്ളത്? That I was capable of, doing Isha Yoga Center when you were being selected for this journey, because I remember when I was saying goodbye to you here at Isha Yoga Center when you were leaving, I only had this one thought: take care, Papa. That's what I said, and I was crying because it's not. ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചതല്ല എന്നെ ഈ ഒരു യാത്രയിലേക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ ക്ഷണിക്കുമെന്ന്. എനിക്ക് യാതൊരു പ്രതീക്ഷയും എനിക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല. So exposed to everything. എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലേക്കും വളരെ എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിപ്പോയി. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം കാര്യങ്ങളെ മാത്രം പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് പരം അതിൽ കവിഞ്ഞ് അത്രമാത്രം എല്ലാത്തിലേക്കും ഇടപെടാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചത്. അതും അത്രമാത്രം തീക്ഷണമായി, അത്രമാത്രം പ്രതിബദ്ധത പൂർണ്ണമായി ഒരേ ഒരു ദിശയിലേക്ക്, ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യത്തോടെ ഞങ്ങൾക്ക് മുന്നേറാൻ കഴിഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ പല പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്തത്. പക്ഷെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ഒരൊറ്റ കെട്ടായി മാറി നിന്നു. ഇത് എനിക്ക് ഒരു കാര്യം തിരിച്ചറിയാൻ സാധിച്ചു. ഇതാണ് വേണ്ടത്. മനുഷ്യബോധത്തെ ഉയർത്തുക എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും അത്യന്താപേക്ഷിതമായ കാര്യമാണ്. എല്ലാ ദിവസവും ഒരുപാട് ഇന്റർവ്യൂകൾ, ഒരുപാട് പ്രസ് മീറ്റുകൾ. അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് ജേർണലിസ്റ്റുകൾ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമായിരുന്നു, പല രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷേ എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരേ കാര്യം തന്നെ വീണ്ടും 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 സദ്ഗുരു അവരോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു, യാതൊരു രീതിയിലുള്ള മടുപ്പും കൂടാതെ, ഒരേ ഉന്മേഷത്തോടെ, ഒരേ ഉല്ലാസത്തോടെ. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, എനിക്ക് എൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള ഒരു ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഉദാഹരണമാണ് അങ്ങ്. അങ്ങയുടെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. വ്യക്തിപരമായ രീതിയിൽ, വ്യക്തിപരമായ സാന്നിധ്യത്തിൽ അങ്ങയുടെ കൂടെ ഇരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. അതിനെല്ലാം ഒരുപാട് നന്ദി സദ്ഗുരു. എനിക്ക് പറയാൻ വാക്കുകളില്ല. that it's a privilege to offer yourself to others. നിങ്ങളെ തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി സ്വയം സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളതൊരു പ്രിവിലേജ് ആണെന്ന് അങ്ങ് പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്. In my life, what would I have actually thought of? Maybe my well-being. An unborn child, I don't know. I mean, I am feeling for that unborn child. So definitely, the inclusiveness that you have brought in me beyond my personal, little world. So you always say, be with me, and I promise
I am with you. We are with you, sorry, but we are with you, Sadhguru. Thank you. Namaskaram. So my name is Kay, and I've been involved in Conscious Planet Safe Soul movement for almost 3 years from its inception. And initially, we could not envision how this movement would grow to this size. And in the end of last year, we were all saying, Sadhguru, we can't do this in 2022. We need to wait another year. And he used to say, no, he knew exactly when it's going to start and when it's going to end. It's going to happen this way because consciousness is willing for it to happen. There is something called consciousness that is creating this movement. Movement is not just made by us, but it actually emerged from this consciousness, and we're just catching the wave and flow. So, there are many things I can share, from the logistical challenges that we've gone through to how Sadhguru has offered himself so tirelessly. Sometimes I see that, coming off the bike, his legs trembling and his hand is frozen in that shape of the handle. But every time he goes on the stage, every time he speaks to people, his stance is strong, his voice is strong, and you don't see any of that. And I can see complete mastery that he has over his mind and his body, and to strive completely beyond oneself. So what I want to share is what Conscious Planet Safe Soil movement means for me. For me, it's actually not just about saving soil or raising awareness of soil desertification or forming partnership with global leadership and scientific community. Although these are important, actually for me, Conscious Planet is Sadhguru's attempt to plant the seed of consciousness in people's minds so the true ecological concern takes root in their heart. And this is so important. Through this movement, I learned that ecology, like health of soil and ecology at large, is very much connected to our physical health, to our spiritual health, to our societal health. It's what makes it's just the life force in the soil that makes the consciousness. So he spoke about yogis who ate from the land that they lived on and tended to they only ate the food that was harvested on that land to maintain their spiritual integrity and the importance of soil to certain spiritual sadhanas. And he often spoke about how children who's not exposed to this rich soil will suffer from mental disturbances and spiritual disturbances for the rest of their life. So it's not just about physical deprivation that we are putting our children to, it's a spiritual deprivation. And by quantifying nature, so Sadhguru always spoke about quantification of nature has led to Mother Earth being reduced, something so sacred being reduced to material that we exploit and consume. So isn't it time for us to move from this narrative of consumption to narrative of giving? Because this is what soil does to us every day. I've seen in this journey of 100 days how everybody just gave beyond themselves. They might be CEOs of the company, they might be housewives, they might be chefs, or they might be medical doctors, but they will just give in that moment what's needed. So it might be collecting everybody's laundry. It might be hurling people's luggage, of jumping out of cars, running cars to protect Sadhguru. Or it might be, like just today, I saw a girl running behind Sadhguru with basket of mangoes.
Sadhguru is just riding off, but he was just running, wanting to give. And she is the movement. The people, all of you guys are movement. You make this movement. And, Sadhguru has created this ripple of consciousness. His vision is it just surpasses anything I can imagine in my lifetime, in my one lifetime. It's just everything, all the project from his spiritual programs to all the other ecological programs, just have some sort of intelligent design. It's as if it's a ripple that would just reverberate through intelligent design. It's as if it's a ripple that would just reverberate through time. In 100 years' time, in 200 years' time, now, in 50 years' time, in 100 years' time, in 200 years' time, we'll see what we have done right now here, the movement that you are, and create new consciousness on this planet. So thank you so much, Sadhguru, for giving me the opportunity to be part of this. Hello. Hello. Kalo na janati Kalo na janati Kalo na janati Tava samapanam Drushto maya tava mahakarah Yogeshwara Kala Kala Yogeshwara Kala Kala. Namaskaram. Namaskaram. What do I say? What do I say? ഞാൻ എന്താണ് പറയേണ്ടത്? As human beings, we're always thinking. We're always thinking. മനുഷ്യർ എന്ന നിലയിൽ നമ്മളെല്ലായ്പ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നത് Is in our exclusiveness. The value of our life നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മൂല്യം is in our exclusiveness. എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എക്സ്ക്ലൂസീവ്നെസ്സിലാണ് എന്നാണ്, നമ്മുടെ വ്യതിരിക്തതയിലാണ് എന്നതാണ്. Once you make that mistake, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു തെറ്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ your exclusiveness, you're believing, and നിങ്ങൾ hence വിശ്വസിക്കുന്നത് by that, your exclusiveness നിങ്ങളുടെ വ്യതിരിക്തത enhances your life. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ മെച്ചപ്പെടുത്തുമെന്നാണ്. You will become a wisp of life, not a torrent of life. You എന്തായാലും will become a wisp of life. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു Not a torrent of life. ജീവന്റെ ഒരു ചെറിയ കണികയായിട്ട് മാറും, If you want to be ഒരു വലിയ really സംഭവമായി exclusive, മാറില്ല.
നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും വ്യതിരിക്തമാവണമെങ്കിൽ You must stop breathing. നിങ്ങൾ ശ്വസിക്കുന്നത് നിർത്തണം. കാരണം ശ്വസനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്ലൂസീവ്നെസ് ആണ്, എല്ലാത്തിനെയും ഉൾക്കൊള്ളലാണ്. നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ശ്വാസകോശത്തിലുള്ള വായു എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരാളുടെ ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് അടുത്ത 10 നിമിഷത്തിനുള്ളിലേക്ക് പോകും. കഴിഞ്ഞ 10,000 വർഷങ്ങളായി ഏതെല്ലാം ശ്വാസകോശങ്ങളിലൂടെയാണ് ഈ വായു സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക എന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? നിങ്ങളിപ്പോൾ ശ്വസിക്കുന്ന ഉള്ളിലേക്ക് വലിച്ചെടുക്കുന്ന വായു തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പുൽച്ചാടി ഉച്ഛ്വസിച്ച വായുവായിരിക്കും, അല്ലേ? അപ്പോൾ എന്താണ് ഇൻക്ലൂസീവ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? എല്ലാത്തിനെയും ഉൾക്കൊള്ളുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ഇന്റർനാഷണൽ യോഗ ഡേ ആണ്. യോഗ എന്നാൽ യൂണിയൻ എന്നാണ് അർത്ഥം. യൂണിയൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടുപിടുത്തമല്ല, യൂണിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫിലോസഫിയല്ല. യൂണിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു ആശയമല്ല. ഇതാണ് ജീവിതത്തിന്റെ പ്രകൃതം. നിങ്ങൾ അതുമായി ട്യൂണിലാണോ അതോ നിങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുകയാണെന്നുള്ളത് മറ്റു കാര്യം. നിങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എവിടെയും പോവില്ല, നിങ്ങൾ എവിടെയും എത്തിച്ചേരില്ല. അപ്പോൾ വ്യതിരിക്തമായി ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ പല കാര്യങ്ങളും തീരുമാനിക്കാം. ചിലപ്പോൾ പണം, ചിലപ്പോൾ മസിൽ, പലതും. പക്ഷേ അവർ എവിടെയും എത്തിച്ചേരില്ല. അവർ എവിടെയും എത്തിച്ചേരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം ജീവിതം എന്നാൽ ജീവിതം ഒരിക്കലും പുഷ്പിക്കുകയും മുന്നോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യും. Sometimes ice will sparkle. Something that the wear will sparkle. Sometimes ice will sparkle with anger. Or maybe with love also sometimes. ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചില സംഘർഷങ്ങൾ നമുക്ക് ജീവിതത്തിലുണ്ടാവാം. Maybe they'll sparkle in the world a little bit. ഈ ലോകത്തും ചെറിയ ചില സംഘർഷങ്ങളുണ്ടാവാം, പക്ഷേ ജീവനിൽ ഒരു സംഘർഷമില്ല. ജീവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇൻക്ലൂസീവ്നെസ് മാത്രമാണ്. നമ്മൾ യോഗ എന്ന് പറയുമ്പോൾ യോഗയിലാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചൊരു കാര്യമല്ല. അദ്ദേഹം അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത്. ഇപ്പോൾ തണുപ്പ്, വായു നല്ല തണുത്തതാണെന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ നല്ല തണുപ്പുണ്ടാക്കിയത്, പക്ഷേ ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ ഒമാനിൽ ലാൻഡ് ചെയ്തപ്പോൾ മുതൽ കാലാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് 54 ഡിഗ്രി ആയിരുന്നു. എൻ്റെ എല്ലുകൾ വരെ ഉരുകി ഒലിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു തണുത്ത കാലാവസ്ഥ ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ്. അത് 2 മാസമായിട്ട് എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. വലിയ ചൂടുള്ള അവസ്ഥയിൽ കൂടെയാണ് സഞ്ചരിച്ചു പോകുന്നത്. ഞാൻ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കുറച്ച് ബെറ്റർ ആയിരിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചു, പക്ഷേ ഗുജറാത്ത് മസ്കറ്റുമായി മത്സരിക്കുകയാണ്. രാജസ്ഥാൻ സൗദി അറേബ്യയുമായി മത്സരിക്കുകയാണ്. ഉത്തർപ്രദേശ് കുറച്ച് ബെറ്ററാണ്, പക്ഷേ എങ്കിലും അത്ര ബെറ്റർ അല്ല. മുംബൈയിലേക്ക് എത്തിയപ്പോഴേക്കും കുറച്ചുകൂടി നന്നായി, പക്ഷേ ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ഇത് വളരെ തണുത്ത അന്തരീക്ഷമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളത്. വളരെ നല്ലത്. It's not about what we do and do not do. It's about how we are. It's not about what we do and do not do. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ത് ചെയ്യുന്നതല്ല എന്നതിലല്ല കാര്യം, നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം. നമ്മൾ ഈ കാര്യം ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താലും അത് എന്തെങ്കിലും സൃഷ്ടിക്കും. എന്താണോ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളത് ചെയ്യും. സേവ് സോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ അല്ല, അതിപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ള കാര്യമാണ്, അതുകൊണ്ട് നമ്മളത് ചെയ്യുന്നു. And you know, I was riding to Bucharest. I've been saying this, maybe you ഞാൻ ബുക്കറസ്റ്റിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്നു, റൈഡ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഒരുപാട് കുട്ടികളുണ്ട് ഇവിടെ. I was riding to Bucharest and I was to get there by 7 p.m.
I was riding to അപ്പോൾ Bucharest ഞാൻ and I was to get there ബുക്കറസ്റ്റിലേക്ക് with 7 പോവുകയായിരുന്നു. a.m. and there was a television interview. അവിടെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു, ടെലിവിഷൻ ഇന്റർവ്യൂ They had ഉണ്ടായിരുന്നു. set up a whole lot of things. അപ്പോൾ അവരെല്ലാം ഹോട്ടലിലെല്ലാം കൃത്യമായി സജ്ജീകരിച്ച് വെച്ചിരുന്നു. Ready, but അവർ അതിന് തയ്യാറായി നിൽക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷേ വെതർ വളരെ ബാഡായിരുന്നു, റോഡ് വളരെ മോശമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് ദുഷ്കരമായ ഒരു കാര്യം തന്നെയായി മാറിയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് 5-5.5 മണിക്കൂർ എടുത്തു, കാരണം അവിടേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ. though we raced, considering the weather, we couldn't do any better. So we got there at 11:15. അങ്ങനെ 11:15 ഞങ്ങൾ അവിടെ എത്തിയത്. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇന്റർവ്യൂ ഒന്നും ഇനി ഉണ്ടാവില്ല എന്ന്. പക്ഷേ എല്ലാ ആളുകളും ദേഷ്യമുണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക തന്നെയായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഞാൻ നേരെ അങ്ങോട്ട് കയറി ചെന്നു, മോട്ടോർ സൈക്കിളോടെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ നേരെ ക്യാമറയ്ക്ക് മുമ്പിലേക്ക് ചെന്നു. And an hour and a half talking to the anchor. When I finished, it was nearly 1 o'clock. ഞാനത് അവസാനിച്ചപ്പോഴേക്കും 1 മണിയായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഇന്റർവ്യൂവോട് ചോദിക്കായിരുന്നു, ആങ്കറോട് ചോദിക്കായിരുന്നു, സദ്ഗുരു ഈ പ്രായത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് അങ്ങ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാര്യം ചെയ്യുന്നത്? നേരെ ഇന്റർവ്യൂവിലേക്ക് കയറി വരിക, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുകയും എന്നിട്ട് ഇപ്പോഴും അങ്ങേക്ക് ഒരു കുഴപ്പവുമില്ലല്ലോ. ദിസ് ഏജ്, ഈ പ്രായം എന്ന് അദ്ദേഹം അവർ 3 പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു. അതെനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. നോക്കൂ, ഞാൻ അത്രമാത്രം തീക്ഷ്ണമായിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വയസ്സാവാൻ സമയമില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. വയസ്സാവാൻ നമുക്ക് ഒരുപാട് സമയം ആവശ്യമുണ്ട്, അല്ലേ? ഇരുന്ന് ഒരുപാട് സമയമെടുക്കും വയസ്സാവണമെങ്കിൽ. പക്ഷേ എനിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ഒരുപാട് പേർ Came to me when they were 18-20 years of age. അവർ 18-20 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്ന ആൾക്കാരാണ്. Still running around the same way. അവർ ഇപ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത്, ഓടുന്നത്, ചാടുന്നത്. ചില ആളുകൾ 40-ലാണ്, ചില ആൾക്കാർ 50-കളിലാണ്. ഞാൻ അവരെ ബോയ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്, കാരണം അവരെ ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പെരുമാറുന്നത്. കാരണം ഞാൻ അവർക്ക് വയസ്സാവാൻ സമയം കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യം എപ്പോഴും ഉറപ്പ് വരുത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് സമയം കിട്ടിയാൽ അതിനർത്ഥം നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നില്ല എന്നാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സമയമുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഞാൻ ഈ സമയം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ആലോചിക്കുന്ന ഒരാളാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ശരിക്കും ജീവിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് അർത്ഥം. ശരിക്കും ഒരു മരിച്ച മനുഷ്യന് മാത്രമേ സമയമുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതം വ്യാപൃതമായി കൊണ്ടിരിക്കും. ആക്ടിവിറ്റിയിലല്ല, പ്രവർത്തിക്കണമെന്നില്ല, നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ നിങ്ങൾ വ്യാപൃതരായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയുടെ കാര്യത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ പല കാര്യത്തിലും വ്യാപൃതരായിരിക്കും. നോക്കൂ, ഈ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ നോക്കൂ. അത് ഓരോ നിമിഷവും അതിന് അറ്റൻഷൻ ആവശ്യമുണ്ട്. ഒരു നിമിഷം നിങ്ങൾ ആ ശ്രദ്ധ അവിടെയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെയാണത്. പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ പ്രത്യേക സ്പീഡിലാണെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ നിമിഷം നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ അവിടെയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ ഒരുപാട് അപകടകരമായ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ചില സമയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം ശ്രദ്ധയുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കൈവിട്ടു പോകുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. പക്ഷേ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, അറ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക കാര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ളതായിരിക്കരുത്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധാലുവാണെങ്കിൽ, ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധാലുവാണെങ്കിൽ, ഏതെങ്കിലും ചില ആളുകളോട് മാത്രം ശ്രദ്ധാലുവാണെങ്കിൽ, അങ്ങനെയുള്ള മുൻവിധിയോടുകൂടിയ ശ്രദ്ധ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളിൽ വ്യതിരിക്തത ഉണ്ടാക്കും. അറ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ശ്രദ്ധ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വെളിച്ചത്തെ പോലെയാണ്. അവിടെ എന്തുണ്ടെങ്കിലും അതിലേക്ക് ആ വെളിച്ചം ചെല്ലുന്നു കയറും. ആ വെളിച്ചത്തിന് യാതൊരു മുൻവിധിയുമില്ല. നിങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു മുൻവിധിയും ഉണ്ടാവില്ല. നിങ്ങൾക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്ന് തോന്നുന്നതിനോട് മാത്രം നിങ്ങൾ അറ്റൻറ്റീവ് ആവുക എന്നുള്ളത് ശരിയല്ല. മുമ്പിൽ എന്തുണ്ടോ അതിനോടെല്ലാം തികച്ചും ശ്രദ്ധാലുവായി തീരുക. നിങ്ങൾ പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമായിരിക്കും, പക്ഷേ ജീവൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളെ കടന്നു പോകും. ജീവന്റെ യഥാർത്ഥ ടേസ്റ്റ് അറിയാതെ നിങ്ങൾ കടന്നു പോകും. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ അറിയുമായിരിക്കാം, നിങ്ങളുടെ വികാരത്തെ, നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ,
നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവയെ. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ രഹസ്യത്തെ നിങ്ങൾക്ക് നുകരാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷേ അതാണ് ശരിക്കും നിങ്ങൾ ആരാണെന്നുള്ളത്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവനാണ്. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒരു ഫ്യൂണറെങ്കിലും, നിങ്ങൾ ഒരു ശവസംസ്കാര ചടങ്ങെങ്കിലും നിങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും അത്രമാത്രം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം കിടക്കുക, ശവം കിടക്കുന്നത്. നിങ്ങളൊരു ഗുലാബ് ജാം കൊണ്ടുപോയി അയാളുടെ മുഖത്തേക്ക് വെച്ചാൽ അയാൾ മൈൻഡ് ചെയ്യില്ല. ഒരു സ്വർണ്ണ കൂമ്പാരം കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാലും ആ ശവം മൈൻഡ് ചെയ്യില്ല. എന്ത് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാലും അയാൾക്ക് താല്പര്യമില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അവർക്ക് എന്ത് നൽകിയാലും അവർക്ക് മൈൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. കാരണം ഒരൊറ്റ കാര്യം, ജീവൻ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം അവിടെയില്ല. കാരണം അത് മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ പക്കലുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ളവയെല്ലാം നിങ്ങളുടെ തലച്ചോറിലുള്ള അസംബന്ധങ്ങൾ മാത്രമാണ്, ശുദ്ധവിഡിത്തങ്ങൾ മാത്രമാണ്. ബാക്കിയുള്ളവയെല്ലാം നിങ്ങളുടെ തലച്ചോറിലുള്ള ശുദ്ധവിഡിത്തങ്ങൾ മാത്രമാണ്. നിങ്ങൾ ആ ശുദ്ധവിഡിത്തങ്ങളെല്ലാം എടുത്ത് മാറ്റിക്കളഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ജീവൻ തുടിക്കാൻ തുടങ്ങും. നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ജീവൻ തുടിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതൊരു ലിവിങ് കോസ്മോസ് ആണ്, ജീവനുള്ള പ്രപഞ്ചമാണ്. ആളുകൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, എവിടുന്നാണ് ഇത്രയും ഊർജം ലഭിക്കുന്നത് സദ്ഗുരു അങ്ങേക്ക്? ഞാൻ പറയും, എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ അതിനെ നിഷേധിക്കുന്നത്? ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ഊർജമാണല്ലോ, പിന്നെ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ അതിനെ നിഷേധിക്കുന്നത്? നിങ്ങൾക്കതിനെ സ്വീകരിച്ചൂടെ? നിങ്ങളുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തുറന്ന വാതിലാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഊർജത്തിന് അവിടെ യാതൊരു പഞ്ഞവും ഉണ്ടാകില്ല. പരിധിയില്ലാത്ത അളവിലുള്ള ഊർജം അവിടെയുണ്ട്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ തന്നെ ഒരു കോൺക്രീറ്റ് ബ്ലോക്ക് ആക്കി മാറ്റി തീർക്കുകയാണെങ്കിൽ some porosity is there, so something will seep in. If your life, that's not the way to be. നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒരു കോൺക്രീറ്റ് ബ്ലോക്കാണ്. പക്ഷേ ബാഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് ചെറിയ ചില പൊട്ടലും ചീറ്റലും ഒക്കെ അവിടെ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറും. പക്ഷെ അത് മാത്രം പോരാ. Anyway, most of you are wearing Rudraksh, Adiyogi Rudraksh. If you have, put it here and put one tight tape around it. ഒരു രുദ്രാക്ഷം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് മാലയായി കഴുത്തിൽ അണിയുക. നിങ്ങളെ കൊല്ലാൻ പാകത്തിന് കഴുത്തിൽ അത് മുറുക്കണ്ട, ഒരു ചെറിയ രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ കഴുത്തിൽ അണിയുക. You constrict yourself like this, and then everything is painful, everything is അല്ലാതെ അത് കഴുത്തിൽ മുറുക്കണ്ട. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന അങ്ങനെയാണ്. നിങ്ങൾ എല്ലാത്തിനെയും മുറുക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാം പ്രശ്നമാണ്, നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാം പ്രശ്നമാണ്. That's why save soil. Where is the need to save the blood? If you knew how to be joyful and blissful by your own nature. അതുകൊണ്ടാണ് സേവ് സോയിൽ മുന്നിട്ടതിൻ്റെ ആവശ്യം. നിങ്ങൾ സ്വയമേ തന്നെ വളരെ സന്തോഷകരവും ആനന്ദകരമായി ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു മുന്നേറ്റത്തിൻ്റെ കാര്യം തന്നെ എന്താണ്? ആളുകൾ അവരുടെ പ്രകൃതിയെ തന്നെ വളരെ സന്തോഷവാന്മാരാണെങ്കിൽ ചുറ്റും നടക്കുന്ന എന്താണെന്ന് അവർ കാണും. ഇപ്പോൾ തലച്ചോറിൽ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങൾ പാഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആരും ഒരു കാര്യവും, ഒരു ചെറിയ കാര്യം പോലും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. ആളുകൾ ചോദിക്കും, സദ്ഗുരു അങ്ങ് എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും വലിയ സോയിൽ സയന്റിസ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറിയത്? എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും വലിയ ഐക്കോളജിസ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറിയത്? ആൾക്കാർ ചോദിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒറ്റ കാര്യം മാത്രമാണുള്ളത്. ഞാൻ ഈ ഭൂമിയിലെ ഒരു മണ്ണിന്റെ മാത്രമാണ്. മണ്ണിലേക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്, മണ്ണിന് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് മണ്ണിനറിയില്ലേ? അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഞാനും കഴിഞ്ഞ 6 ദശകങ്ങളായി ഈ മണ്ണിലൂടെ ഇഴഞ്ഞു നടക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് എനിക്കറിയാൻ കഴിയും. ഞങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ. എനിക്കറിയാം നിങ്ങളും ഇവിടെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് ഈ മണ്ണിലല്ല. നിങ്ങളുടെ ഭൂരിഭാഗം സമയവും നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ലോകത്താണ്. നിങ്ങളുടെ തലച്ചോറിൽ നിങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ലോകത്താണ്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ ശരിയായ ലോകത്തെ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സ്പർശിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതിനാൽ, ജീവൻ കൊണ്ട് തുടിക്കുന്ന ഈ ലോകത്തിനെ നിങ്ങൾ സ്പർശിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതിനാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ലോകത്ത് ജീവിക്കുകയാണ്. അത് ഏറ്റവും വളരെ നിസ്സാരമായൊരു ലോകമാണത്. ആ ലോകത്തിന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുടുംബമെന്നോ, നിങ്ങളുടെ രാജ്യമെന്നോ, നിങ്ങളുടെ സമൂഹമെന്നോ, നിങ്ങളുടെ സമുദായമെന്നോ, നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളെന്നോ, നിങ്ങളുടെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും വിളിച്ചത്. പക്ഷേ അത് വളരെ നിസ്സാരമായൊരു ലോകമാണ്. കാരണം നിങ്ങൾ അവിടെയും ഇവിടെയും ഉള്ള കഷണങ്ങളാൽ നിങ്ങൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ചെറിയ ലോകം മാത്രമാണ് അത്. എത്രമാത്രം വിനാശകരമായ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും നമ്മൾ പിന്നെയും അത് തുറന്നു കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
something that's alive and coming up. How it is reverberating with life. You haven't lived. If this doesn't come into your life, in this culture, you haven't lived. ഈ ബോധം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ശരിയായ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിട്ടില്ല. If you don't live fully, third standard, you failed. This is like failing in an examination. You were in third standard, you failed. Third standard again. നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ജീവിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇത് ഒരു പരീക്ഷ പോലെയാണ്. നിങ്ങൾ 3-ാം ക്ലാസ്സിൽ തോറ്റു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും 3-ാം ക്ലാസ്സിൽ, പിന്നെയും 3-ാം ക്ലാസ്സിൽ തോറ്റു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും 3-ാം ക്ലാസ്സിൽ. Not good, isn't it? അത് നല്ല കാര്യമല്ല, അല്ലേ? Same standard. സെയിം സ്റ്റാൻഡേർഡ്, Not good. ഒരേ ക്ലാസ്സിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും, അത് നല്ല കാര്യമല്ല. ഞാൻ ഒരാളെ കണ്ടു, അദ്ദേഹം 23 വർഷമായി മെഡിക്കൽ കോളേജിലാണ്, ഇതുവരെ പാസ്സായിട്ടില്ല. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കൺഗ്രാജുലേറ്റ് ചെയ്തു. എന്തിനാണ് സദ്ഗുരു എനിക്ക് കൺഗ്രാജുലേഷൻ തരുന്നത്? ഞാൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങ് ഒരുപാട് ആളുകളെ രക്ഷിച്ചു, അതുകൊണ്ടാണ്. 23 വർഷം അദ്ദേഹം പാസ്സായിട്ടില്ല. അത് വളരെ ജീവൻ രക്ഷാകരമായ കാര്യം തന്നെയാണത്, അല്ലേ? അപ്പോൾ അവിടെ ജീവൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ജീവനും ജീവന്റെ സ്രോതസ്സും, ജീവനും ആഴമേറിയ ജീവനും. ഞാൻ ഈ വാക്ക് ബോധപൂർവം ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. ഇതിനറിയാൻ ഒരു ലസ്റ്റ് വേണം. കാരണം ലസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലവിനേക്കാളും കമ്പൽസീവാണ്, സ്നേഹത്തെക്കാളും കമ്പൽസീവാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ജീവനോടാണ് ലസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത്. ജീവനോടാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാമം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത്. നിങ്ങളുടെ ഹോർമോണുകൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന കാമമല്ല, നിങ്ങളുടെ ജീവനോടാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാമം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത്. അത് നിങ്ങളുടെ തലച്ചോറിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാവന മാത്രമായിരിക്കരുത്, അത് നിങ്ങളുടെ യാഥാർത്ഥ്യമായിരിക്കണം. നിങ്ങളുടെ ജീവിതം അങ്ങനെ ആയി തീർന്ന നിമിഷം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തതായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല, നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയാത്തതായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല. നിങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടി സന്നദ്ധനാണോ എന്ന ചോദ്യം മാത്രമാണ്, ഒരേ ഒരു ചോദ്യം മാത്രമാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ 100 ദിവസങ്ങൾ ആളുകൾ എല്ലാവരും വലിയ വികാരവശത്തിൽ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു, അയ്യോ സദ്ഗുരു ഒരുപാട് വേദന അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, എന്നെ കണ്ടാൽ വേദന അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഞാനിപ്പോൾ ഈ രാത്രി മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ഇരിക്കാം, ഞാൻ ഡാൻസ് ചെയ്യും, നൃത്തം ചെയ്യും, ഞാൻ എപ്പോഴും ഓക്കെയാണ്. So if you love me, you must say save soil 10 minutes a day. So if you love me, you must say save soil 10 minutes. നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ 10 മിനിറ്റ് ഒരു ദിവസം സേവ് സോയിൽ, സേവ് സോയിൽ എന്ന് പറയണം. എന്നോടല്ല, ഈ ലോകത്തോട്, പുതിയ ഒരാളോട്, ഏതെങ്കിലും പുതിയ ഒരാളോട് 10 മിനിറ്റ്, കുറഞ്ഞത് 10 മിനിറ്റ്. അടുത്ത 12 മാസം നിങ്ങൾ ഇന്ന് തന്നെ ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ തയ്യാറാണോ? കാരണം this part of the journey, these 100 days, ഈ 100 ദിവസങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്, we rode this crazy horse on the motorcycle when we were doing the Native American tour and it stayed. ഈ 100 ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത്, this was not to say it was crazy horse, this is to honor a Native American leader who died in a tragic അമേരിക്കൻ ലീഡറെ കണ്ടു. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വലിയ വിസ്ഡമൊക്കെ ഉള്ള ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം. So I thought where the, what do you call them, those 3 Mount Rushmore, the 3 presidents of America are carved on the mountain Mount Rushmore. Next to Mount Rushmore, the Native Americans tried to make something really large, even larger. മൗണ്ട് റഷ്മോർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നാറ്റീവ് അമേരിക്കൻസ് വലിയ രീതിയിലുള്ള കുതിരകളുടെ ശില്പങ്ങൾ ക്രേസി അമേരിക്കൻസ്, നാറ്റീവ് അമേരിക്കൻസ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. അതൊരു വലിയ പ്രോജക്റ്റ് ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അതിന് സാമ്പത്തികമായി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായതിനാൽ അവർക്കത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ മോട്ടോർ സൈക്കിളിൽ അവരുടെ പേരെഴുതി. ഈ 100 ദിവസം എന്തായാലും ചിലപ്പോൾ കുറച്ചു പേർക്ക് മനസ്സിലാവുമായിരിക്കാം
we'll understand എന്താണ് how many dangerous moments were there. എത്രമാത്രം അപകടകരമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു യാത്രയായിരുന്നു അത് എന്ന്. The real hard work begins from പക്ഷേ ജേണി യാത്ര കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഹാർഡ് വർക്ക് ഇനി തുടങ്ങാൻ പോവുകയുള്ളൂ. Caribbean nations, South America. നമ്മളിനി 4 ദിവസം മാത്രമേ ഞാൻ ഈ യോഗ സെന്ററിൽ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. ഇനിയും ഞാൻ യാത്ര തുടങ്ങുകയാണ്. If you come, we will sign and take it forward. If you don't come, we are waiting. The next month and a half. പല രാജ്യങ്ങളും എന്നെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് ഒപ്പുവെക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളത് കാത്തിരിക്കുകയാണ്. Because the next level of action needs to happen now. 21-22 രാജ്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ സന്ദർശിച്ചു കഴിഞ്ഞു. So my estimate is somewhere between 12 to 18 months. 12 മുതൽ 18 മാസത്തിനുള്ളിൽ ഭൂരിഭാഗം രാജ്യങ്ങളെയും നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള മണ്ണിനെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നയങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കാം. പക്ഷേ ഇതിന് നിങ്ങളുടെ ശബ്ദം ഉയർന്നു തന്നെ നിൽക്കണം. ഒറ്റ ദിവസത്തെ ഷൗട്ടിംഗ് കൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല. ഒറ്റ ദിവസത്തെ ഷൗട്ടിംഗ് കൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല. മുദ്രാവാക്യം, കരച്ചിൽ, അതൊന്നും ഇത് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ പോകുന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിബദ്ധത ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അടുത്ത 12 മാസങ്ങൾ 10 മുതൽ 12 മിനിറ്റ് ദിവസം നിങ്ങൾ ഇതിനു വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം സുഹൃത്തുമായി ഒരു ഡീൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അയ്യോ സദ്ഗുരു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സേവ് സോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കളിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കരുത്. മാക്സിമം ആളുകളിലേക്ക് ഇത് എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമം ഉണ്ടാവണം. നിങ്ങൾ വെറുതെ പോകുമ്പോൾ ഒരാൾ കണ്ടു, പെട്ടെന്ന് അയാൾ കണ്ടു നിർത്തുക, അയാളോട് സംസാരിക്കുക. ഞാൻ ഹൈദരാബാദിലായിരുന്നു, ഞാൻ ഒരാളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. ഞാൻ എൻ്റെ മൈസൂർ പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം 7 പേരുണ്ടായിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഹൈദരാബാദിൽ ഞാൻ ചെന്നപ്പോൾ ഹൈദരാബാദിലേക്ക് ഞാൻ ചെന്നപ്പോൾ അന്നൊരു ഏപ്രിൽ മാസമായിരുന്നു, വലിയ ചൂടുള്ള മാസമായിരുന്നു. And ironically, at that time also I rode a... Now it feels like tuk tuk tuk. But that was my 250 as the fastest thing on the road. Now it feels like tuk tuk tuk. So I went to Hyderabad. I had never experienced those days. That was the fastest thing on the road. അന്നത്തെ എൻ്റെ 250 SD വാഹനമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞാൻ ഹൈദരാബാദിലേക്ക് ചെന്നു. അത്രമാത്രം വലിയ ചൂട് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. പക്ഷേ in Saudi Arabia, Bahrain and other places, but it really sat me out. I didn't know anybody in Hyderabad. I just went into അതെന്നെ ശരിക്കും ഒരുക്കി കളഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഞാനൊരു കാര്യം പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. Till I did the first program for 7 people in Mysore. മൈസൂരിൽ 7 പേരുമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം നടത്തിയതിനു ശേഷം അടുത്ത സാഹസത്തിന് ഒരുങ്ങുകയാണ് ഹൈദരാബാദിൽ. അങ്ങനെ ഞാൻ ഹൈദരാബാദിലേക്ക് പോവുകയും ആളുകൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻട്രൊഡക്ഷൻസ് കൊടുക്കുകയുമായിരുന്നു, യോഗ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ കാണുന്ന റിക്ഷ ഡ്രൈവർമാരെ ഞാൻ പോയി കാണുകയും അവരോട് ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. ബാങ്ക് ഓഫീസേഴ്സ്, സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ, തെരുവിൽ ഞാൻ കാണുന്ന ആരെയാണെങ്കിലും ഞാൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ചെന്ന് ഏത് തരത്തിലുള്ള ആളുകളാണെങ്കിലും ഞാൻ പോയി സംസാരിക്കുമായിരുന്നു. I arranged an introductory because I'm drinking anything I get on the streets. I had no place to stay, so I went and stayed in the ISKCON temple because they gave me a place to sleep in the hall, and also they served me this much of prasad, which was good enough for me. So free food and free lodging, so I stayed there and whole day. In a day, sometimes I've done over 40 introductions. And I went to this particular hotel called Taj Mahal. Nothing like Taj Mahal, but it's called Taj Mahal. So they looked at me and they said, "What are you doing?" and said this, "I need a hall to arrange an introductory." They said, "Refuse to give a hall to me." Then at last they agreed to give me a terrace on which I could speak. No microphone. 350 people turned up, no microphone.
And I've been running temperature for already 12-15 days. And I'm standing and speaking full, loud voice. And I'm sweating so much, my clothes are literally dripping water. They looked at me and said, "What is this? You're running temperature like this, you're sick, but why are you going on like this? What is this?" I said, "You must come and see. Out of 350 people, 227 people enrolled in my second program. Why I'm telling you this is, the weather, temperature goes up and down, here temperature goes up and down. This shouldn't stop you from doing what you want to do. The only reason it stops you is, you have not found anything significant enough to do. I'm asking, anything that sustains your life, sustains every other life, and above all, transforms life. Is it significant enough thing to do? Hello? In whichever form. Not everybody needs to do a spiritual program. In whichever form, if you're doing something that makes a difference for another life, is it significant enough, I'm asking. So if you find something significant enough, you'll always have the energy, you'll always have the time to do it. It's just that you are looking, calculating, what should I do, what should I not do? Is this person worth spending this time or not? Once you leave this, you become like light. When you're on, you're just on. Whoever comes in the light focus, everybody gets the light. If you become like this, that you're unprejudiced about what you're doing, the existence will sustain you. Really, I'm here whole day, since morning 10 o'clock I've been riding, you should have seen the street situations, what we are going through. It's a wrestling match with the people. They love me, of course, but it's a wrestling match. So, with all that wrestling, I'm just fine. With all that wrestling about being superhuman or something, fine. This is not the nature of life. About being superhuman or something. ഇത് അമാനുഷികമായ ഒരു കാര്യമൊന്നുമല്ല. Life is the nature of life. ഇത് ജീവന്റെ സ്വഭാവമാണ്. When I say open, you think, okay, let me say I love you to somebody. To the existence. Not like that kind. When I say open, you think, okay, let me say I love you to somebody. Not like that kind. That's a trick. The whole existence is yours. When your life is open, നിങ്ങളുടെ ജീവൻ തുറന്നിരിക്കുമ്പോൾ the whole existence is yours. മുഴുവൻ അസ്തിത്വവും നിങ്ങളുടേതാണ്. Everything is yours. എല്ലാം നിങ്ങളുടേതാണ്. ഒന്നിനും നിങ്ങളെ നിരാകരിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിൾ പോലെ എക്സ്യൂബറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്, ഇൻടോക്സിക്കേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്, എന്നിട്ടും നിശ്ചലമായി. എൻ്റെ അനുവാദം കൂടാതെ അദ്ദേഹം എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നു. ഒരുപാട് നന്ദി. I must tell you this Gangava, have you heard, anybody heard of Gangava? This Andhra Pradesh, there is one YouTube champion now, an old lady, a village lady, she speaks only in Telugu. ഗംഗാവ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ആന്ധ്രാപ്രദേശിലൊരു യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ തെലുങ്ക് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു യുവതി. അദ്ദേഹം എന്നോട് ഒരുപാട് രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ അവർ ചോദിച്ചു, And you're riding like this all over the world? He's telling me, അവർ ചോദിക്കായിരുന്നു, നിങ്ങൾ 65 വയസ്സായി, നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ലോകം മുഴുവൻ ചുറ്റുകയാണോ? No, I know some God is riding with you. I know some God is riding with you. ഇല്ല, ഏതോ ഒരു ദൈവം നിങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട്, ഏതൊരു ദൈവം നിങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നവർ എന്നോട് പറയുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും വളരെ നന്ദി. അടുത്ത 12 മാസം I can sing a Hindi song these days, so you know this. La 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 la
La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Hey, what? La 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 la. This very body is soil. My body, your body, everybody is just soil body. The magic of soil is it turns death into life. Depleted soils will not quench the fire of hunger. Unquenched hunger can burn the very world. This is a generational responsibility. Save soil. Let's make it happen.
As Sadhguru has said, the Safe Soil movement is not over until the policies are enacted across all nations. Let us pledge to policies are enacted. മണ്ണിനെ രക്ഷിക്കൂ എന്ന് പറയുന്ന ഈ മുന്നേറ്റം ശരിയായ രീതിയിലുള്ള നയരൂപീകരണങ്ങൾ സംഭവിക്കാത്തിടത്തോളം കാലം പൂർത്തിയാവുന്നില്ല എന്നാണ് സദ്ഗുരു പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശബ്ദത്തോടുകൂടി നമുക്കും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കാം. സിനി മീഡിയ പാർട്ണർ UFO മൂവി, PVR എന്നിവയോട് നമ്മൾ നമ്മുടെ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. Annadhanam is being served on the moon side of Adiyogi. Annadhanam ipo nadakkudu.